Good morning, everyone. My name is Uma Bhatia, and today this is a class of BHIC 134, and we are going to cover in this class our unit 6 and 7. In unit 6, we will cover colonial economy and the condition of agriculture, especially. And in unit 7, we will cover extended part of the economy in British government. First of all, we are going to cover about the agriculture condition in British India. What was the condition of agriculture in British India? We have taken a lot of examples, just like earlier in our earlier classes. We have taken example just like they have destroyed our so many things, just like art and craft production, and all things they have destroyed in India. Just they wanted to expand the things related to the commercialization, just like the export and import, what was the trade and the condition of trade on agriculture, and these type of means the commercial crops they wanted to extend in colonial India. First of all, we are going to cover in this the objectives which we are going to cover, just like what was the if impact on commercialization on Indian economy, on Indian agriculture. The market is familiar in institution for all of us. You must have frequently gone to a market to make purchases, sometimes to sell things. Market is the main place from where the people get to know about just the people work, the people earn and produce and sell, because they get money with which they can buy what they want on market. All type of things can be bought on the market, from the little cigarettes or sweets to expensive things, just like houses or land related to that. The products of market, which were various agricultural products, just like wheat, rice, wool, ghee, began to be sold. And the input markets, the things needed for agricultural production, such as tools, seeds, fertilizers, bullocks, begin to be sold over there. Next, labor market, next, land markets, and the market for money itself. These type of markets we have, the Britishers have explain about these type of markets in his sources. Next is commercialization under the British. What the British exactly wanted at that time, because when they started to colonize the India, they started from Calcutta, Bombay, Madras, Bihar, Orissa. They started from these places, just specially. And what was the effect of export trade on agriculture at that time? The company realized that it needed to promote other lines of export from India. Agricultural products were a safe line. They could not compete with British products and might serve as raw materials for British industry. This strategy had been followed in the case of silk from 1770s, but with the development of British industry, this trend grew stronger at that time. The selection of the commercial crops, how they select the commercial crops at that time, just like in the crops in which they got benefit, only those crops they have decided for the agriculture. The crops on which the company concentrated were indigo, cotton, raw silk, opium, pepper. In the 19th century, also tea and sugar. Of these, raw silk was used by British weavers. It could be produced in Britain. The same was true of cotton, and it could also be sold to the Chinese at that time. Opium, of course, was smuggled into China despite the Chinese prohibitions on its import. Indigo was a textile dye needed in the West. Tea cultivation was introduced in Assam from 1840s, so that Britain could control its supply and did not have to depend on China for it. And at this time, we must remember all goods went over land in carts,
pulled by horses or bullocks or over the sea in the sailing ships. It took 4 months or more for a ship to sail from India to Europe, and the ships carried far less than modern cargo vessels. So the cost of transport was high. And now, if cheap, bulky goods had been carried, they would have become very expensive after the shipping cost had been paid at that time. And what was the effect of commercialization in India? What was the effect at that time? When we see in detail how the different commercial crops were produced and sold, the different commercial crops, just like indigo, just like silk, and all the things related to this, and it will be obvious to reach you that each is different from the others in certain ways, and it follows that the effect of commercialization will differ from time to time, place to place, and crop to crop. How? First of all, we are going to cover impoverishment. Let us start with the Indian economy as a whole. You will remember that the objective of British was to produce goods for export to Europe only, so that the funds could be accumulated in the company's treasury in London. Private English businessmen also wanted to send money back so that they could ultimately retire to a life of comfort in Britain at that time. It was the method by which the Indian tribute was transferred to Britain. Next is instability, how they make themselves unstable at that time. Agriculture in India was exposed to many hazards. Droughts, floods, other calamity could destroy the crops and ruin the farmers at that time. But with commercial agriculture, a new set of dangers appeared, like the crops were now going to distant markets. If the West Indian sugar crop was good, prices might fall in Calcutta, and sugar factories in Azamgarh might pay the peasants less than they had promised and maltreat them if they complained. Those type of situations they were facing at that time. And in Bundelkhand region, the Bundelkhand, the northern part of MP, began to grow a lot of cotton for China market after 1860. The British officials claimed that the area that's why became very prosperous and increased the land tax. In 1830s, prices fell, but the taxes were not reduced. And those type of situations they were facing at that time. And the main things which we are going to cover in this unit, the agricultural settlement, which are very important for just like permanent settlement and Riyadwari settlement and the Mahalwari settlement. These three settlements we are going to cover in this because these settlements are very important for all of you, and these type of questions will come in every year in your examination paper. Okay, first of all, we are going to cover what was the permanent settlement in Bengal at that time. Permanent settlement was started by Warren Hastings in 1793. Yes, and the Cornwallis, the because before Warren Hastings, who was the Governor General at that time, Lord Cornwallis. Cornwallis realized that existing system was impoverishing country, its agriculture was in decline, and it was failing to produce the large and regular surplus that the company hoped for. And it was also becoming difficult for the company to get the large quantities of Indian goods that it planned to export to Europe, because as Cornwallis observed, what he observed, the production of silk, cotton, etc., all dependent on agriculture. When agriculture was decaying, handicraft could hardly be prosperous, and both the London authorities and Cornwallis were agreed that much of the corruption and oppression originated in the fact that the taxation had the character of an uncertain, arbitrary imposition. Next is it was decided, therefore, that the land tax would now be permanently fixed. Now we are discussing about permanent settlement. That's why they had decided to make the land revenue
permanent for 10 years or near about 10 years. They would now be permanently fixed, and the government would promise never to increase it in future. Because at that time, the people, the peasants, the farmers, they were very much tensed. Just what was the condition? What was the reason behind the increment of the tax at that time? Several effects were expected from this measure, just to gain the faith of peasant, and just to produce more and more agriculture. At that time, they had um, they had fixed the revenue for permanent, just like they promised to the peasants that they will not increase. What will not increase? They will not increase the land revenue in future. Several effects were expected from this measure also. It would reduce the scope for corruption and existed when officials could alter the assessment at will. Furthermore, now the state would not demand anything extra. If the production increased, it was hoped that landholders would invest money in improving the land, as the whole of benefit would come to them. Production and trade would increase, and the government would also get its taxes, always levy tax on trade and commerce in order to raise more money if it was needed. In any case, the land revenue was now fixed at a very high level, and absolute maximum of rupees 2 crore and 65 lakhs. Next, we are going to cover a settlement with Jamidars. How the Britishers had got settlement with Jamidars at that time, with permanent settlement. The land revenue was fixed permanently, but from whom was it to be collected? Who collected that land revenue and at what time? The Nawabs of Bengal had collected taxes from the Jamidars. And these Jamidars were usually in control of large areas, sometimes entire districts. They had their own armed forces and were termed Rajas also. But there were also Jamidars who held smaller areas and either paid directly to the state or paid through some big Jamidars. By 1790s, not in 1790s, British rule had greatly confused this picture. Some jamidars were retained, others were replaced by contractors or some officials. The old customary rates were ignored, and every abuse permitted if it led to an increase in the revenues. By the time Cornwallis arrived on the scene, the situation was one of the complete confusion. The new Governor General belonged to landed aristocracy of Britain and was in favor of a settlement that gave the right of ownership to Jamidars, who he hoped would improve the land as English landlords did. To understand this, you must bear in mind that there must have been about 4 or 5 million cultivating families in Bengal, Bihar, Orissa at that time. Collecting from them would have involved the preparation of detailed records of all their holdings and the calculation of tax on this basis. Means they wanted to calculate the tax at that time, and the Britishers wanted the estimation of tax, how much they will collect and how much they will not be collected at that time. In addition, it would give great opportunities for corruption at that time. This would take several years and small number of jamidars, and this was arrangement made under the permanent settlement that was introduced in Bengal, Bihar in 1793. Every bit of agricultural land in these provinces therefore became part of some jamidari. The jamidars at that time, every bit of jamidar, and the jamidar had to pay the tax fixed amount upon it. If he did so, then he was the proprietor, the owner of his jamidari.
If he will pay the tax, then he will be the owner of his jamidari. If he is not able to pay the tax, then his land will be auctioned and the land will be grabbed by the Britishers at that time. He could sell, mortgage, or transfer it, and the land would be inherited by heirs in due course. If, however, the Jamidar failed to pay the tax due, then the government would take the Jamidari and sell it by auction, and all rights would vest in the new owner at that. The position of cultivators, what was the position of cultivators? And that time, the position of cultivators was in a very worse situation at that time. The actual cultivation of land was, of course, carried on by the lack of peasants who were now reduced to the status of tenants of jamidars. Cornwallis had also decreed the jamidars should issue written agreements, means the pattas, to each cultivator, and these should specify what the tenant was to pay. This was this was not accidental. As well have noted earlier, the permanent assessment was the largest sum that could be got from the land. According to the estimate of a knowledgeable official, John Shore, Sir John Shore, if a piece of land produced crops worth rupees 100, then rupees 45 went to the government and rupees 15 to Zamidar, and only 40 was left to the cultivator. This was a system which was running at that time. Such oppressive taxes could only be collected by oppressive methods. If the jamidars were not allowed to oppress the peasants, then they would not be able to meet the demands of the state. By regulations made in 1793, 1799, and 1812, the jamidar could seize, that is, carry away the tenant's property if the rent had not been paid at that time. And this was the that situation was legal method of harassment. Legally, they have harassed all the peasants, all the cultivators at that time. The effects of permanent, what was the effect of permanent settlement at that time? This was very bad at that time. It may seem that the settlement was greatly in favor of jamidars, but we should not forget that they were also now obliged to pay a fixed amount by fixed date every year, and any failure on their part meant the sale of jamidari. Furthermore, many of jamidari were rated for large sums that left no margin for shortfall due to flood, due to droughts, and any other calamity. As a result, many jamidars had their jamidaris taken away and sold in decades immediately after the permanent settlement. In Bengal alone, it estimates that 68% of jamidari land was sold between 1794 and 1819. 68%, that is a very big amount at that time. Merchants, governing officials, and other jamidars bought these lands. The new buyers would then set about trying to increase the rent paid by the tenants in order to make a profit from their purchase. Rajaram Mohan Roy remarked that under the permanent settlement since 1793, the landholders have adopted every measure of raise the rents by means of the power put into their hands. Means every measure, every type of land which was raised on rent, and means every power put their own hands. However, many jamidars still found it very difficult to pay the amount demanded by the British. One such jamidar, Raja of Bardhaman, that is written in books also, Raja of Bardhaman then divided most of his estate into lots or fractions, factions called Patni Taluks. Each such unit was permanently rented. Each such unit was permanently rented to a holder called be taken away and sold. Other jamidars also resort to this. That's why a process of sub-infeudation commenced.
The population of Bengal increased, waste and jungle land came under cultivation, rent increased. On other hand, the tax of payable to government was fixed. So the position of jamidars improved and they were able to lead life of indolence and luxury at the expense of their tenants. And they will get the tenant when they will get the rent on their land, then they will have a very luxurious life to live. Only in 1859 did the state take some step to protect the right of tenant. Law passed that year bestowed a limited protection on old tenants who were now termed occupied tenants. Next, we are going to cover in 6.6 the emergence of alternative system. What was the alternative system they wanted to emerge in that situation? After permanent settlement, some British officials and some peasants and some cultivators were not very happy at that time. Meanwhile, other ways of accessing and collecting that land revenue were being devised by British officials. They devised some other measures. Two officers, Thomas Munro and Reid, were sent to administrate a newly conquered region in Madras in 1792. Instead of collecting from jamidars, they began to collect directly from the villagers and fixing the amount that each village had to pay this amount at that time. After this, they proceed to access each cultivator or riot separately, and that's why they evolved what came to be known as the Ryotwari settlement. This is also known as Ryotwari settlement. This early Ryotwari was field assessment system. This means that the tax payable on each field was fixed by the government officer, and then cultivating had the choice of cultivating that field and had paying the amount or not cultivating it. If no other cultivator could be found, then the field would not be cultivated, it would lie fallow at that time. What was the land assessment under Ryotwari? In Ryotwari system, in Ryotwari settlement, you can see the officer fixing the tax, settle the revenue, has the difficult task at that time. He has to fix the tax on thousands of fields in a subdivision or district and co-fix it in such a way that the burden on captive such field is approximately equal. If the burden is not equally distributed, then the cultivators will not occupy and they will not occupy the heavily accessed field and cultivate only those with a light assessment. That was very tough task, very difficult task at that time for the officer. In fixing the assessment of field, the revenue officer had to consider two things. Which were the two things? One was the quality of soil, just to touch what was the quality of soil at that time, whether it was rocky and rich irrigated or dry. The other was area of the field, means quality of soil and the area of the soil. Two things he need to remember in his mind. It followed, therefore, that this system depend on a survey, and that's why classification of it. That's why 1 acre of first class rice land should pay the same amount regardless of whether it was located in this village or that one. But how was this amount to be fixed? How? Thomas Munro usually fixed it by estimating what the usual product of land was. For example, 2600 lbs of paddy per acre. He would then claim that the state share of this amounted to one third of this and two-fifth of this, and that's why calculate it the amount that the cultivator had to pay to the state. This, of course, the theory of Ryotwari. In practice, the estimates were largely guesswork and the amounts demanded so high that they could be collected with great difficulty, sometimes could not be collected at all. What was the adoption of Ryotwari settlement in Madras at that time?
After some experiment with other ways of managing the land revenue, the Madras authorities were by 1820 converted to Ryotwari settlement, and its strength was indicated by appointment of Munro as governor of Madras. Munro advanced many arguments in favor of this system. He argued that it was it was the original Indian land tenure and the one best suited to Indian conditions. Its adoption was due, however, to one main reason. It resulted a larger revenue than any other system could have produced. This was because there were no jamidars and other intermediaries who received any part of agriculture surplus. The Madras government was chronically short of funds, and such a system would naturally appeal to it. So, taking advantage of rejection of permanent settlement, it introduced the temporary Ryotwari settlement at that time. Ryotwari theory and the practice of Ryotwari theory in Madras at that time. His Ryotwari settlement, you will remember, was a field assessment, leaving the cultivator free to cultivate or give up any particular field. As we saw, the working of such a system depended uh, on on the government carrying out a detailed measurement, assessment of each field, these type of things that were happening at that time. But after 1820, the system was extended to many districts where no survey had ever been carried out. No one knew how much land a peasant cultivated or what its produce might be. His tax came to be fixed on an arbitrary basis, usually by looking at what he had paid in earlier years. This was known as put-cut assessment. Again, in the theory of Ryotwari, allowed the Ryot to give up any field that he chose. But it soon became clear that if this was freely permitted, the tax revenue of state would fall. So the government officers began to compel the cultivators to hold on to land that they did not really want to cultivate. These methods were exposed by Madras Torture Commission in 1854. Next is what was the next point in this? The Ryotwari settlement of in Bengal, in Bombay. Ryotwari in Bombay Presidency had its beginnings in Gujarat. The British began to collect the land revenue through the hereditary officials called Desais and the village headman Patel. Desais and Patel. This did not produce as much revenue as the British wanted, so they began collecting directly from peasants in 1813 to 1814. When they conquered the Peshwa's territory in 1818, the Ryotwari system on Madras pattern was also introduced there under the supervision of Munro's disciple Elphinstone. The abuses that characterized the Madras Ryotwari soon appeared in Bombay Presidency also, especially as the collectors began trying to increase the revenue as rapidly as they could. A regular measurement and classification of land was commanded under the supervision of an officer named Pringle. This survey was supposed to be founded upon the theory of rent developed by the English economist Ricardo. This theory was hardly applicable to Indian conditions, and in many cases, Pringle's calculations were full of errors, and the resulting assessment was far too high. When the government tried to collect the amounts fixed by Pringle in Pune district, many of cultivators gave up their lands and fled into territory of Nizam of Hyderabad. This assessment thus had to be abandoned after some years. It was replaced by a reformed system devised by two officers named
Wingate and Goldsmith. Their system did not try to apply any theoretical rules. Instead, it aimed at moderating the demand to a level where it could be regularly paid. What was the effect of Ryotwari settlement in Madras and Bombay? Yes, they have started in Madras and they have started in Bombay also with Ryotwari settlement. There is hardly any doubt that the effect of this system upon the rural economy were distinctly harmful. The peasants were impoverished and lacked the resources to cultivate the new land. The government of Madras itself noted in 1855 that only 14.5 million acres of Ryotwari land were cultivated, while 18 million acres were waste. And it confessed that there is no room for doubt that an increase of cultivation would follow reduction of the government tax. He apologized, he confessed himself in front of the British government at that time. Apart from this depressing effect upon the rural economy, the heavy burden of taxation distorted the land market. Land in most districts of Madras had no value in the first half of 19th century. They have no. After paying this, he would have no income from land, and obviously, in such circumstances, no one would purchase land at that time. Under the reformed Ryotwari system, the gradually developed in Bombay after 1836 and Madras after 1858, the burden of land revenue was somewhat reduced and land acquired a saleable value. The purchaser could now expect to make a profit from owning land. The state would not take it all as tax. One result of this was that money lenders began to seize the lands of their peasant debtors and either evict them or reduce them to tenants. These were the Ryotwari and no permanent settlement and the Ryotwari settlement. And next is Maharwali settlement. The other alternative system was the Mahalwari settlement. Aggressive policy of Lord Wellesley led to large territorial gains for the British in North India between 1801 and 1806. These areas came to be called the Northwest Provinces, 1801 to 1806, 5 years we are talking about. And these areas to be called the Northwestern Provinces. Initially, the British planned a settlement on Bengal pattern. Lord Wellesley ordered the local officials so make the settlement with the jamidars wherever they could, provided they agreed to pay a suitably high land revenue. Only if the jamidars refused to pay or nor jamidars could be found were the settlement to be made village by village, giving the preference to the mukaddams and pardons or respectable. These were the terms they were using for the people at that time. Riots of the village. Ultimately, the settlement was to be made permanent as in Bengal. In the meantime, however, every effort was made to enlarge the revenue collection. The demand in 1803 1804 was 1.88 lakh. By 1817 1818, it was rupees 297 lakh. The increment. Such enormous increasing provoked the resistance from many of the Jamidars and Rajas who had been almost independent in the earlier period. Many of them were therefore driven off their land by the new administration. They have driven off, they have fled their agriculture from their agriculture. In other cases, the old jamidars could not pay the amount demanded and their estates were sold by the government. Increasingly, therefore, it became necessary to collect from the village directly through its pradhan or mukaddam. Mukaddam means headman.
In the revenue records, the word used for a fiscal unit was a mahal, and village voice assessment therefore came to be called a Mahalwari settlement. It was, however, quite possible for one person to hold a number of villages so that many big jamidars continue to exist. Furthermore, as in Bengal, the confusion that accompanied confusion that accompanied the collection of very heavy land tax created the land revenue acquired by them in early years. Meanwhile, the government found that its expenditures were always exceeding its revenue, and the idea of permanent settlement was dropped. What was the Mahalwari theory and what was its practice? Yes, I'm let you know that in 1819, yes, in 1819, an English official, Holt Mackenzie, developed the theory. The talukdars and the jamidars were originally appointed by the state, and the real owners of the villages were jamidars, who lived in them and constitute the village community. He argued that their rights and payments should be clearly established by survey. His ideas were embodied in a law, Regulation 7 of 1822. This required that government officials should record all the rights of cultivators, jamidars, and others, and also fix the amounts payable from every piece of land. The Governor General orders what he orders. He orders it seemed necessary to enter on the task of fixing in details the rates of rent and the modes of payment current in each village and applicable to each field, and anything short of this must be regarded as very imperfect settlement. And in practice, this proved impossible to implement. The calculations made were often quite inaccurate, and collectors, in any case, slanted them so as to increase the revenue due to government. Far from favoring the village communities, the new Mahalwari often ruined them by imposing impossible tax assessments. In 1833, it was decided that the detailed effort to regulate all rights and payments should be given up, and that a rough and ready estimate of what the village could pay to a state was adequate. In later years, these estimates came to be guided by the rent paid by tenants of village lands to the owners. From these rents, the settlement officer would calculate the theoretical amount that all the land of village, all the land of Mahal would yield it. Then some part, ultimately 50% of this would have to be paid to government, and all these calculations involved a large amount of guesswork. And not surprisingly, the guesses tended to be on a high side, increasing the amount to be paid to the state. Now, what was the effect of Maharwari settlement to the people, on the people? One of the early effect was that the areas under the control of big talukdars were reduced. The British officials made direct settlement with the village jamidars as far as possible and even supported them in law courts when the talukdars brought suits against them. But the so-called village jamidars were supported only because it was planned to extract the highest possible revenue from them. They were freed from talukdar's claims only to subject them to a full measure of government taxation. Next is the result of this situation was that the large area of land began to pass into the hands of moneylenders and merchants who ousted the old cultivating properties or reduced them to tenants at will. This occurred most frequently in the more commercialized district where the land revenue demand had been pushed to highest level and where
the land revenue demand had been pushed to highest level and where the landlords suffered most acutely from the business collapse and export depression after 1833. By 1840s, it was not uncommon to find that no buyers could be found to take land that was being sold for arrears of land revenue. As in the Madras presidency, the tax in these cases was so high that the buyer could not expect to make any profit from the purchase. Overall, therefore, the Maharwali settlement brought impoverishment and widespread dispossession of to cultivation communities of North India in 1830s and 1840s. And their resentment expressed itself in popular uprisings in 1857. In that year, villagers and talukdars all over North India drove off government officials, destroyed courts and official records and papers, and ejected the new auction purchasers from the villages. So let us sum up about the permanent settlement and Ryotwari settlement and Mahalwari settlement. Let us sum up what was that. The question of remitting or transferring wealth from India to Britain was a central aim at that. The commercial production of items with a market in the West had been specifically organized. All these items had to be secured at as low a cost as possible, so the company used and allowed planters and others to use coercion and violence on Indian producers so as to keep prices down. While the product market was commercialized, other markets such as that for land and labor could not develop. So the peasant economy was impoverished, but neither the methods nor the organization of production were altered. Products could be got most cheaply by squeezing the peasants rather than by restoring the direct production with large labor. Yes, this was the condition of agriculture at that time. Now, in unit 7, we are going to cover colonial economy, trade and industry. How the East India Company expand its trade with East India Company and how they monopoly on trade and how they monopoly versus free trade and what was the nature of companies trade and what were the mercantile business and political power. These type of things we will cover in unit 7. What was the structure of East India Company? What was the structure so special about these companies and how did the joint stock from of organization gave them any advantage? Like to begin with the joint stock structure, that is to say the collection of capital from a number of stock or shareholders enable these companies to put together a much larger quantity of capital than was the possible for a single proprietor or a few in partnership. The first of all and the East India Company of Europe were some of the earliest joint stock companies in the world. Structure of East India Company. East India Company's monopoly in trade. How they expand their monopoly on East India Company. Another feature of English East India Company was that it was granted a monopoly by the government of England. What was meant by this monopoly and why did the government grant it? What was a monopoly? Monopoly, in a general sense, means the exclusive control of trade with India and other countries on the Indian Ocean and further east up to China. Means the expense the he wanted to expand his control. Means East India Company wanted to extend its control on business, on trade, on export, on import. Just he had the legal rights on export, import, monopoly, and this was a legal right conferred upon the East India Company by Queen Elizabeth I in the first instance and later by other monarchs.
At any rate, the upshot was that the government in England conferred a monopoly of trade on the East India Company. This was done by granting the company's charter, like deed or written grant of monopoly rights, renewed from time to time by the government. The instrument by which such a right was conferred on company became known in its late 18th and early 19th century as the Charter Act passed by English Parliament. Charter Act. After every 20 years, the British government passed Charter Acts. In every Charter Act, the East India Company wanted to improve some situation, but it was not done at that time. Monopoly versus free trade. From the middle of 18th century, the court from the mid of the 18th century till 1813, the East India Company, particularly its top management, called the Court of Director, had to struggle very hard to make the company monopoly right effective to exclude others from entering the trade. Means they wanted to make effective to their trade, and they wanted to exclude others from entering the trade into India. This was not very easy task at that time. For one thing, the English East India Company's own employees were naturally not above the temptation to set up a private business along with their official business in company's business. Like as regard the first of these, the private business of servants or employees of East India Company, the problem was that the self-interest of the bulk of companies employees, including the top men in India, would not allow the strict implementation of instruction of company directors to stop private trade. The scale of salary till the beginning of 19th century was low. The practice of supplementing the salary with profit of private trade was widespread. As for the free merchants, their chief aim was to expand their business at the low cost of company's business. Yet they were tolerated because the company's servant found them increasingly useful to enable the company's servant to invest their savings and ill gotten plunder. Sending money to England was all facilitated by free merchants. As the directors of East India Company and conscious government like Lord Cornwallis began to insist on the wide withdrawal of servants of company from private trade. The free merchants obtained more capital from capital servants. They acted so to speak as agents of company servants. Hence, there developed a number of agency houses, which later in later half of East first half of 19th century. Next is in these circumstances of Charter Act of 1813 was passed abolishing the monopoly of Indian trade. Another Charter Act in 1833 abolished the remaining part of companies' privileged monopoly that in China trade. That's why after more than 200 years, the monopoly conferred on the East Indian Company was taken away by the government. This was the situation of monopoly at that time. And what was the nature of companies' trade? What was the nature? As you already know about the European East India Company's main business was to produce certain commodities like spices, indigo, cotton, cloth, etc., and export them to Europe. Procurement of these goods in India initially took place under fairly competitive conditions. 17th century English factory had generally to compact with local or country merchants and foreign traders, including other European East India companies. In course of 18th century, the Englishmen increasingly acquired a position of advantage. What was the position of advantage? Number one, other European East India companies were marginalized. The military and political factories of English company took place. Next is number two, the weakness of successor states and principalities
since the decline of Mughal Empire, allowed the East India companies to bully and bribe the local powers to grant Europeans special trade privileges. Next is artisans as well as peasants, like weavers, indigo growers. They were sometimes subjugated to coercive practice from the late decades of 18th century in order to procure goods at a cheap price or to persuade them to produce the goods for the company. Next is mercantile and political power. Mercantile situation and the political power of British East India Company means East India Company wanted to expand its political power into India. When they entered into India, they were saying that we just have entered into India for trade, to trade some things on, to wanted to make friendly relation with East Indian Company and Indian companies. Like they wanted to say like that, but after passing so many years, now it is very clear that they wanted to expand their political power in India. In the beginning of European trade with India, there were only voyages to India by one or more ships from time to time. However, it was not easy to procure large quantities of goods in India at a short notice when a voyage visited an Indian port. Therefore, it became necessary to set up factories or in near major seaports or production centers. You must know that these were not factories of today where things are actually produced. The word factory in 17th and 19th century English meant foreign trading stations set up by merchant company. The officials posted there were called factors who were essentially salaried agents purchasing goods on behalf of East India Company for export. Now, the English as well as the other East India companies wanted to protect the factories with a fortification around the company. After decline of Mughal Empire set in India, such protective fortification may have been need in some regions and some local government tactically and tacitly and or explicitly allowed acquisition of land and building of forts by East India Company. However, the companies began to exceed the limit of legitimation, self-protection, fortified, militarized their trading station, center of armed power challenging local governments. Fort William of Calcutta, Fort St. George of Madras were the prominent examples of this. The fort provide a nucleus allowing the foreign merchants to spread their control over neighboring territory. But more often than not, the real basis of territorial claims in last decades of 18th century was the military strength of company. You already know how the European companies operated as one of territorial powers from the middle and the 18th century. The evolution of English East India Company from the voyage system to factory system, from that to forts and eventually to the position of territorial power held in business. It was not just a fit of absent-mindedness and an aberration from the proper task of merchants that led to political hegemony of the company that became the British Indian Empire. It was useful to have military power to back up coercion on artisans, to produce goods at a cheap price, to bully the local merchants, to make them subservient to English factors and private traders, and of course, to make eliminate other foreign merchants from competing with the British. Moreover, the military and territorial from power could extract from the regional principalities and the local nobility, protection money, bribes, etc., not to speak of plunder that were fair brought in finally.
control over territories, brought in revenue. At this time of this, the Diwani of Bengal, Diwani system of Bengal in 1765 was the classic example of this. Company's share of land revenue of Bengal enabled to reduce for many years the remittance of bullion from England. The bullion was needed to buy goods in India for export by the company, and it was, of course, desirable to reduce bullion export from England by raising cash in India to pay for exports from India. That's why the territorial ambition of East India Company made a lot of economic sense so far as English interests were concerned. These are some of the reasons why we see the company playing such a silent role in Indian political history in 18th century to emerge as the largest territorial power of by the beginning of 19th century. What was the rise of industrial capitalization and the company's mercantile politics? We will cover in our next class about the rise of industrial capitalism and the company's mercantile politics. Means how they mercantile their politics, how the company wanted to mercantile its policies, and how the company was the main purpose was a rise of industrial capitalism. He wanted to open so many industries in India, and in production also, in the merchant activities also, in export, in import, and the company wanted to establish its control all over the world. All over the world means in all areas by which they connected, by from where they were connected at that time, means in cotton textile, in indigo, and moreover or so many things just related to spices. They had heard about the name of the spices which were very much in a good condition in India, and the condition, and the indigo was very good quality, was producing over in India, and it was, they heard these things at that time. We are going to cover so many things in our next class, just like deindustrialization and the impact on indigenous industries, and how, how big industrialists they have spent their time in India. So many things we are going to cover in this. What was the impact of these things? Just like East India Company wanted to expand its trade in India, just he wanted to make rise of industrial capitalism. In England in 1750, about 40 to 45% of national income originated in agricultural sector. By 1851, agriculture share diminished to 20%, and by 1881, it came down to about 10%. The contribution of foreign trade to England national income was 14% in 1790. It increased in 36% by 1880. And this helped us measure the rapid pace of industrialization in England. That country was transferred in the last half of 18th century and early 19th century. As a result, industrial manufacture, industrial manufacture, foreign trade in manufacturers became the mainstay of English economy. In particular, the growth of English cotton textile industry obviously meant on end to demand for Indian cloth in England. On the contrary, England was now seeking markets for her cotton textile, and among other countries, India, moreover, to make industrial goods, England needed now more raw material than before. For example, England now, after her industrialization, would import raw cotton from among other countries. India, that's, and next in our next unit 8 and 9 we will cover in our next class, unit 8 and 9.
In short, the Indian territories acquired by merchant company had to fulfill a different role after the transformation of England into the first industrial capitalist country. These things we will cover the mercantile activities of East India Company, how they expand their political power in India, and further in Unit 8 and Unit 9, we will cover in our next class positively of BHIC 134. Now we are going to end this class. Thank you and have a nice day.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో బిహెచ్ఐసి 133 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 7 అదేంటంటే అది యూనిట్ నెంబర్ 7 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, అది పరిపాలనా విధానం. యూనిట్ నెంబర్ 7 ఈ పరిపాలనా విధానం ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దానికన్నా ముందు ఢిల్లీ సుల్తానులో ఉన్న పరిపాలన కన్నా ముందు, మొఘళ్ళ పరిపాలన కన్నా ముందు మనం ఏంటి ఈ యొక్క సుల్తాన్ ఎవరు? ఖలీఫా. సుల్తానేట్ కింగ్డమ్ అంటే సుల్తాన్ అంటే రాజు, సుల్తానేట్ అంటే రాజ్యము. ఈ సుల్తాన్ ఎప్పుడు అంటే ఖలీఫాకు వీళ్ళంతా, ఖలీఫా అంటే రిలీజియస్ పొలిటికల్ హెడ్. ఎప్పుడు ఎమర్జ్ అయిందంటే రిలీజియస్ పొలిటికల్ హెడ్ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటిది ఈ ఇస్లాం మతం. ఈ ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ తర్వాత అబూబకర్, ఉమర్, ఉస్మాన్, అలీ, ఈ 4 మత పెద్దల తర్వాత, అది మతాధికారుల తర్వాత, ప్రొఫెట్ మహమ్మద్ తర్వాత ఈ 4 వచ్చారు. ఇది ఇస్లాం మతాన్ని ప్రబోధించడానికి ఈ 4 వచ్చారు. ఎవరు? అబూబకర్, ఉమర్, ఉస్మాన్ అండ్ అలీ. వీళ్ళ తర్వాత మరి డైనాసిటీ రూల్ వచ్చింది. అనే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఉమర్ సిరియా డెమాస్కస్ క్యాపిటల్గా వీళ్ళది ఇది ఖలీఫావుడు, రిలీజియస్ హెడ్, పొలిటికల్ హెడ్గా వాళ్ళు మారారు. మొట్టమొదట అరబిక్ ఎంపైర్ ఉంది, ఆ తర్వాత ఉమాయిద్ తర్వాత ఇది సిరియా డెమాస్కస్ రాజధానిగా ఉన్నటువంటి దాని నుంచి పొలిటికల్ రిలీజియస్ హెడ్ వాళ్ళ చేతిలో పోయి డైనాస్టిక్. అది 661లో వచ్చినటువంటిది పరిపాలన, పొలిటికల్ రిలీజియస్ హెడ్ వాళ్ళ డైనాస్టిక్ రూల్ వచ్చింది. తర్వాత ఆ 661 నుంచి ఉమాయిద్స్ వాళ్ళు పొలిటికల్ రిలీజియస్ హెడ్గా ఉన్న తర్వాత మరి 750 ప్రాంతంలో, 750 AD ప్రాంతంలో, మిడిల్ ఆఫ్ ది 8th సెంచరీలో అబ్బాసిడ్ డైనాసిటీ వచ్చింది. అబ్బాసిడ్లు ఖలీఫేట్ను క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళది ఎక్కడంటే ఇరాక్, బాగ్దాద్ క్యాపిటల్ అబ్బాసిడ్స్. వాళ్ళ పరిపాలన తర్వాత ఇది ఖలీఫేట్ ఇది 3 ముక్కలైంది. ఒకటి ఇది ఇరాక్ నుంచి ఒకటి, ఇరాక్ అబ్బాసిడ్ దాని నుంచి ఒకటి, ఇరాక్ ఓల్డ్ అనేది ఒకటి. తర్వాత స్పెయిన్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ వచ్చింది రిలీజియస్ పొలిటికల్ హెడ్గా. తర్వాత ఈజిప్ట్ నుంచి ఒకటి. ఈ విధంగా 3 బ్రాంచ్లుగా విడిపోయింది. ఇది ఖలీఫైట్ ఆర్ రిలీజియస్ హెడ్ 3 ముక్కలైంది, డివిజన్ అయింది. ఆ విధంగా ఈ ఖలీఫాకు ఎవరైనా కొత్త రాజ్యాన్ని స్థాపించాలంటే, ఇస్లాంలో కొత్త టెరిటోరియల్ సుల్తాన్గా గుర్తించబడాలంటే ఈ ఖలీఫా నుంచి ఒక లెటర్ పొందాలి, ఖలీఫా రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా మరి కొత్త రూలర్ను సుల్తాన్గా పరిగణించి కొత్త టెరిటరీ అధిపతిగా మరి వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇస్తారు. మరి దాని ప్రకారంగా అతను ఒక కొత్త ఏరియాను పరిపాలకుడుగా, సుల్తాన్గా, ఖలీఫా అనేవాడు రిలీజియస్ పొలిటికల్ హెడ్
వీడు రికగ్నైజ్ చేస్తేనే ఆ రికగ్నిషన్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఒక లెటర్ ఇస్తాడు. మరి దానికి అనుకూలంగా ఈ సుల్తాన్ ఏం చేయాలంటే, ఎవరైతే కొత్తగా సుల్తాన్గా ఏది ప్రాంతానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు ఒక ఖలీఫా నుంచి, రిలీజియస్ పొలిటికల్ హెడ్ నుంచి ఒక లెటర్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. అతని పేరు మీద కుతుబ్బా, అతని ఇన్స్క్రిప్షన్స్, అతని కైన్స్లలో ఆ యొక్క ఖలీఫా మరి పేరు కానీ ఆ యొక్క అతని పేరు మీద ఇది సండే ప్రేయర్ చదవాలి. అదేవిధంగా ఈ సుల్తాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని పేరు కూడా ఈ ప్రేయర్లో చదవాలి. అతని కైన్స్ మీద కూడా ఈ ఖలీఫా మరి సుల్తాన్ యొక్క ఏది పేరు మరి రాయబడి ఉండాలి, ఏది కైన్స్. ఇది ఈ విధంగా మరి ఏంటి, ఖలీఫాకు రిలీజియస్ హెడ్కు పొలిటికల్ హెడ్ అయినటువంటి బొత్తు రెండు కూడా వాళ్ళే అయినటువంటి వాళ్లకు సామంతుడిగా ప్రకటించుకొని సుల్తాన్గా పరిపాలన చేయడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది. కొత్తగా వచ్చినటువంటి టెరిటరీ. ఆ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తానులు కొత్తగా ఇండియాలో సామ్రాజ్యం ఏర్పాటు ఇండియాలో రాజ్యం ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఖలీఫా నుంచి ఒక లెటర్ తీసుకున్నారు. మరి ఖలీఫా పేరును ఏది ఫ్రైడే శుక్రవారం ప్రేయర్లో చదవడానికి ఒప్పుకున్నారు. అదేవిధంగా అతని యొక్క సార్వభౌమాధికారానికి కైన్స్ మీద కూడా ఈ సుల్తాన్ యొక్క చిహ్నం, మరి ఖలీఫా యొక్క గుర్తులు, ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఖలీఫాకు సబార్డినేటుగా ప్రకటించుకొని ఈ షరియత్ లా అంటే ఇస్లామిక్ లాను ఫాలో అవుతామని చెప్పి ఒప్పుకుంటారు. ఆ విధంగా ఒక లెటర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లెటర్ ఒకటి ఖలీఫా నుంచి వస్తుంది. ఆ విధంగా రికగ్నైజ్డ్గా సుల్తాన్ పరిపాలకుడు, ఒక ప్రాంత పరిపాలకుడు అవుతాడు. కానీ ప్రాక్టికల్గా మాత్రం ఇండిపెండెంట్గానే ఏది ఫార్మాలిటీగా అతనికి సబార్డినేట్ అని చెప్పుకుంటాడు, కానీ ప్రాక్టికల్గా మాత్రం ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలిస్తారు. అది మరి ఈ షరియత్ లా అని అన్ని ఒప్పుకున్నప్పటికీ ఈ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ పరిపాలించాడు. కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ తర్వాత ఇల్తుమిష్ వచ్చాడు. ఇల్తుమిష్ ఏం చేసినాడు, మొత్తం తన రాజ్యాన్ని మరి ఇక్తాలుగా విభజించాడు. ప్రావిన్షియల్ హెడ్ ఇక్తాదారులను నియమించాడు. ప్రావిన్షియల్ హెడ్ ఇక్తాలు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్తా సిస్టమ్ పెట్టాడు. ఎవరు? ఇల్తుమిష్ కాలంలో అతను ఇల్తుమిష్ కాలంలో ఒక ఉలేమాలు అంటే రిలీజియస్ హెడ్స్, ఢిల్లీ సుల్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఇస్లామిక్ మతస్థులు అందరూ కలిసి ఈ ఇల్తుమిష్ కోర్టుకు పోయి మరి షరియత్ లానే పాటించాలి, మిగతా లాస్ అని పనికిరావు, ఇక్కడ మనం ఇస్లామిక్ రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి, దీనికి ఒప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఒప్పుకోవాలి, అందరూ కూడా ఒప్పుకోవాలి, మిగతా వాళ్ళను మరి అనుమతించవద్దు, మిగతా ఏది కూడా అంటే. అప్పుడు ఇల్తుమిష్ యొక్క వజీర్ ఏం చేసినారంటే, వజీర్ అంటే ప్రధానమంత్రి, అయ్యా మనము ముస్లింలు అనే వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫుడ్ బౌల్లో అంటే అన్నం తినే గిన్నెలో అన్నంలో ఉప్పులాగా ఉన్నారు, అంత స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉన్నది, కాబట్టి ఒక షరియత్ లానే పాటించాలి, మరి ఒక దాన్ని పాటించాలి, మిగతా వాళ్ళు పాటించిన వాళ్ళను మరి ఫోర్స్ చేసి ఇస్లామిక్ మార్చాలనేది అది తప్పు. ఎందుకంటే ఇది ఇస్లాం మతస్థులు ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక ఉప్పులాగా, అన్నంలో ఉప్పు కాలంలాగా మనుషులు ఉన్నారు, మొత్తం మెజారిటీ అంతా హిందువులు ఉన్నారు, కాబట్టి అట్లాంటి పరిపాలన మనం ఇక్కడ కొనసాగించలేము. రిలీజియస్ షరియత్లా మనం ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడి పరిపాలన మనకు ఈ పరిపాలన విధానము మరి ఆల్మోస్ట్ సెక్యులర్గా దాదాపుగా ఉండాలి, అట్లాంటి మరి హిందువులను ఫోర్స్ఫుల్గా మనం కన్వర్ట్ చేయలేము అని చెప్పి ఈ యొక్క ఇల్తుమిష్ యొక్క వజీర్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఇల్తుమిష్ క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఎవరు? రిలీజియస్ హెడ్స్. సో ఆ విధంగా సెక్యులర్ పరిపాలన మొదలుపెట్టారు. ఎక్కడ? ఢిల్లీ సుల్తాన్.
ఇది నేచర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఏంటంటే పేరుకే ఇస్లామిక్ స్టేట్, కానీ పరిపాలన అంతా ఇండిపెండెంట్గా జరుగుతుంది. ఇక్కడి లాస్ను మరి ఏది ఖలీఫాను గౌరవిస్తూ, ఖలీఫా రికగ్నిషన్ తీసుకొస్తూ, షరియత్ లాను కూడా మేము పాటిస్తామని మరి ఒప్పుకుంటూ ఇండిపెండెంట్గా పరిపాలన చేశారు ఇక్కడ ఢిల్లీ సుల్తానులు. మరి మొఘల్స్ కూడా అలాంటి ఢిల్లీ సుల్తానులు. మరి నేచర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఏంటంటే ఇస్లామిక్ లా ఫాలో అయినప్పటికీ హిందీ మరి పర్షియన్ భాషను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కోర్టు లాంగ్వేజ్లో హిందీ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ రెండుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సెక్యులర్ పరిపాలన చేశారు. అయినప్పటికీ షరియత్ లా మరి పాటిస్తానికి ముస్లాం షరియత్ లా ఉంటుంది. మరి మిగతా హిందూ లా కూడా ఇక్కడ అమలు చేస్తూ సెక్యులర్ పరిపాలన అందించారు. దాంట్లో మరి ఏది సుల్తాన్ సుప్రీం అధికారి. ఈ సుల్తాన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఈక్వల్ అథారిటీ ట్రైబల్ లాగా ఉండేది. ఖలీఫా కూడా ట్రైబల్ లాగా రాను డైనాస్టిక్ అయింది. కానీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ కాలంలో, తర్వాత ఇల్తుమిష్ కాలంలో ఈక్వల్గా మిగతా ఆఫ్ఘన్స్, మిగతా నోబుల్స్, అంటే సుల్తాన్ నోబుల్స్ ఆధ్వర్యంలో పరిపాలన జరిగింది. సుల్తాన్కు మరి పరిపాలనలో సాయం చేసే వాళ్ళు నోబుల్స్ అంటారు. ఆ నోబుల్స్ యొక్క సాయంతో సుల్తాన్ పరిపాలన చేసేది. ఆ విధంగా నోబుల్స్ సుల్తాన్ తమలో ఒకటిగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా నోబుల్స్ సుల్తాన్ సాయం చేస్తుంటే, అట్లా కాదు, ఈ యొక్క సెంట్రలైజేషన్ చేయాలని చెప్పి ఇల్తుమిష్ ప్రయత్నం చేశాడు. సుల్తాన్ వేరు, నోబుల్స్ వేరు. నోబుల్స్ వేరు అని ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ అది అమలు కాలేదు. ఫార్టీ చెహల్గని అనే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పవర్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కానీ బాల్బన్ వచ్చిన తర్వాత సుల్తాన్ దైవాంశ సంభూతుడు లాంటి వాడు, దైవంతో సమానం. సుల్తాన్కు నోబుల్స్కు ఏమి పోలిక లేదు. నోబుల్స్ అనేవాళ్ళు తమకు సుల్తాన్ను దైవాంశ సంభూతుడిగా చూడాలి. వాళ్ళు నోబుల్స్ ఈక్వల్ కాదు. నోబుల్స్ సలాం చేయాలి, కిస్సింగ్ ది ఫీట్ ఆఫ్ ది సుల్తాన్. అలాంటిది స్ట్రిక్ట్గా సెంట్రలైజేషన్ చేశాడు ఎవరు? బాల్బన్ నోబుల్స్ పవర్ తగ్గిస్తూ, పార్టీ చెహల్గన్ను పవర్ నంతా తగ్గిస్తూ, సుల్తాన్ దైవాంశ సంభూతుడు అనేటువంటి దాన్ని మరి స్ట్రాంగ్ ఆర్మీ నెలకొల్పి రాజ్యం అంతా కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ను, పీస్ అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసి, బాల్బన్ షాడో ఆఫ్ ది గాడ్, సుల్తాన్ అంటే షాడో ఆఫ్ ది గాడ్ లాగా ప్రజలు ట్రీట్ చేసేటట్టుగా, నోబుల్స్ ట్రీట్ చేసేటట్టుగా, సుల్తాన్ సుపీరియర్ పవర్ ఉన్నటువంటి వాడు, భగవంతుని యొక్క నీడ. కాబట్టి నోబుల్స్ మరి సుల్తాన్ ఒకటి కాదు. కిస్సింగ్ ది ఫీట్ ఆఫ్ ది సుల్తాన్, నోబుల్స్ ముద్దాడాలి. ఇది రాజు యొక్క, సుల్తాన్ యొక్క ఫీట్స్ అని. అలాంటి యొక్క ఉన్నత స్థితిని తీసుకొచ్చాడు బాల్బన్, సుల్తాన్ పొజిషన్. ఆ విధంగా సుల్తాన్ పొజిషన్ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారు. ఇక్తా సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పరిపాలన అంతా కూడా ఎవరిని? వజీర్. సెంట్రల్లో వజీర్ ఉంటాడు. వజీర్ అంటే వజీర్ విజారత్. సుల్తాన్ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సుల్తాన్ అన్నిటి పవర్ఫుల్. సుల్తాన్కు సాయం చేసేటువంటి వాడు వజీర్ అంటే ప్రధానమంత్రి లాంటి వాడు. మిగతా మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్గన్స్ యొక్క హెడ్స్ కూడా ఉంటాడు దాంట్లో. మిగతా ఈ విధంగా పరిపాలనలో వజీర్ ఉంటాడు. వజీర్ మొత్తం ఈ యొక్క సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా వజీర్ పరిపాలన చేస్తారు. వజీర్ కాకుండా మరి ఈ ఇక్తాదార్ కాకుండా, సెంట్రల్ వజీర్ కాకుండా
ఇంకా సెంట్రల్లో దివాన్ అని ఇంకొక రెవెన్యూ అధికారి, అంటే మిలిటరీ అధికారి, మిలిటరీ సివిల్ మొత్తం అధికారిని వజీర్ విజారత్ అనేది ఉంటుంది. అది కాకుండా దివాన్ అనేవాడు రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. అంటే 2 బ్రాంచ్లు ఉంటాయి సెంట్రల్. ఒకటి మిలిటరీ లా అండ్ ఆర్డర్ చేసేటువంటి వజీర్ ప్రధానమంత్రి, మిగతా మంత్రులతో అనుసంధానం ఉన్నటువంటి వజీరియాత్ ప్రధానమంత్రి, మరి అన్ని రాయల్ కరస్పాండెంట్ చేసేటువంటిది అన్ని ప్రొవిన్షియల్ ఇక్తాదార్స్ తోటి అన్ని చేసేది వజీర్ ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు. వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఇతర మంత్రులు కూడా ఉంటారు, వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ చూసే మంత్రులు కూడా ఉంటారు. మరి వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా రెవెన్యూ లెక్కలు చూసేటువంటి ప్రభుత్వ ఆదాయ వ్యయాలను చూసే ఆడిటర్, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఆడిటర్ అండ్ అకౌంటెంట్ జనరల్, వీళ్ళు కూడా దివాన్ కింద పనిచేస్తే 4 బ్రాంచీలు ఇతని కింద ఉండేవి. వీళ్ళ కింద ఈ వజీరు కాకుండా దివాన్ కింద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా ఇతని కింద ఉండేది. ఏది ఈ విధంగా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ట్యాక్స్ ఆడిటర్ జనరల్, అకౌంటెంట్ జనరల్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పరిపాలన రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్. అది ఆ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్లు మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా సెంట్రలైజ్డ్ పరిపాలన చేశారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్తాలుగా విభజించారు. ఇక్తాదార్స్ హెడ్స్గా ఉన్నారు. వీటినే ఏమన్నారు, సిక్ వీళ్ళు కాకుండా మరి సెంట్రల్ ఇంకా ఎవరంటే అరిజీ మమాలిక్, అంటే ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అరిజీ మమాలిక్ అంటే ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఆర్మీని అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ పీరియడ్లో, మరి మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పీరియడ్లో ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగా పెరిగింది ఆర్మీ. కాబట్టి ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవడానికి సపరేట్ ఆర్మీ, మరి ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేదా ఆర్మీ మంత్రి అరిజీ మమాలిక్ అంటే మంత్రి, ఆర్మీ మంత్రి ఉండేవాడు. అతను ఆ రిక్రూట్మెంట్ను, పేమెంట్ను, మరి ఈ పేమెంట్ను కూడా మరి ఇక్కడ ఇలా మరి సెంట్రల్లో ఆర్మీ అధికారి ఉంటాడు, మరి దివాన్ అధికారి రెవెన్యూ అధికారి ఉంటాడు, మరి మొత్తం సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవడానికి రాజుకు, మిగతా ప్రొవిన్షియల్ అధికార చూసుకోవడానికి దివాన్ వజీర్ ఉంటాడు. మొత్తం ముఖ్య ఆర్మీ దివానీ అరిజ్ ఉంటుంది. అది కాకుండా ఇలా మరి ఇంకా ఇది కాకుండా సదర్ అంటే ఈ మొత్తం రిలీజియస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. రిలీజియస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ఖాజీస్ అంటే కోర్టు జడ్జెస్, చీఫ్ కాజీ కోర్టు జడ్జి, సదర్ చీఫ్ కాజీ జడ్జెస్ను అపాయింట్ చేస్తుంది. చీఫ్ జడ్జి కాజీ అంటారు. సో కాజీ మరి ఈ విధంగా సివిల్ క్రిమినల్ కేసెస్ లాగా విభజించి కాజీలు, ముక్తీసు, కాజీలు లోయర్ లెవెల్లో, ముక్తీసు, మీరాదల్స్ ఇంకా లోయర్ లెవెల్లో, ఇట్లా కాజీ, చీఫ్ కాజీ అలా వాళ్ళందరినీ ఇది రిలీజియస్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా, రిలీజియస్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా, వాళ్ళ శాలరీస్ కాకుండా మరి ఈ యొక్క జడ్జెస్ను అపాయింట్ చేసేది కూడా సదర్ అనేవాడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఉండేవాడు. అలా ఈ విధంగా ఇతను కాకుండా మరి ఇంకా ఏంటి, స్పై సిస్టమ్ కూడా ఉండేది. స్పై సిస్టమ్ సెంట్రల్ లెవెల్లో మరి వాళ్ళ యొక్క వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రొవిన్సెస్లో ఉన్నటువంటి యొక్క వార్తలను తెలుసుకోవడానికి స్పై సిస్టమ్ కూడా సెంట్రల్ లెవెల్లో దబీరీ మమాలిక్ అనేటువంటి యొక్క రికార్డ్ కీపర్ సెంట్రల్ ప్రొవిన్షియల్, అదేవిధంగా దబీర్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో కూడా సెంట్రల్లో ఉంది. ఈ విధంగా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడిచింది. ఆ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తర్వాత మరి ఇక్తాస్గా ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఏమన్నారు, ఇక్తాలుగా విభజించారు మొత్తం రాజ్యాన్ని. ఇక్తాదారులు
లేదా సిక్దార్, సిక్దార్. తర్వాత మరి ఆ తర్వాత ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో పరగనాస్ కూడా ఉండే, పరగనా హెడ్. ఇక్కడ కూడా ఈ ఇక్తాస్ ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్, ఇక్తాదార్. మరి మిలిటరీ కూడా అతని ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. మిలిటరీ సిస్టమ్, మిలిటరీ లా అండ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు కాకుండా రెవెన్యూ వసూలు చేయడానికి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్ అమీర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకు సాయం చేయడానికి కానుంగోలు కూడా ఉంటారు. కానుంగోలు రెవెన్యూ అమీర్కు సాయం చేయడం, రెవెన్యూ ఆఫీసర్ సాయం చేయడానికి కానుంగోలు కూడా ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఇక్తా లెవెల్లో సిక్దార్ అంటారు. సిక్దార్, ఇక్తాదార్. దాని తర్వాత మరి పరగనా లెవెల్లో కూడా ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఉంటాడు. మరి కాజీలు ఉంటారు. ఇది జ్యుడిషియల్ అధికారులు ఉంటారు, జస్టిస్, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. మరి ఆ విధంగా రెవెన్యూ డివిజన్ ఒకటి ఉంటుంది ఎవ్రీ స్టేజ్లో. రెవెన్యూ మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ విత్ మిలిటరీ సపోర్ట్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసేటువంటి ఉంటుంది. ఆ విధంగా మరి పరగన తర్వాత లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే విలేజ్ హెడ్, ముకుద్దం అంటారు. విలేజ్ హెడ్ను ముకుద్దంకు అసిస్ట్ చేసేటువంటి వాడు పట్వారి, రికార్డు కీపర్. విలేజ్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది, ఎంత పోతుంది అనేది మరి లా అండ్ ఆర్డర్ చూసేవాడో ముకుద్దం ఏమైనా దొంగతనాలు జరిగితే ముకుద్దమే రెస్పాన్సిబుల్ అన్నిటికీ. మరి రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేయడానికి విలేజ్ లెవెల్లో ముకుద్దం తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ ముకుద్దం చూస్తాడు, కరణం వసూలు చేస్తాడు. ఇది విలేజ్ రెవెన్యూను వసూలు చేస్తాడు కరణం. ఆ విధంగా ఇక్కడి నుంచి అక్కడి దాకా మరి ఏది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంటు, లా అండ్ ఆర్డర్ చూసే డిపార్ట్మెంటు వేరుగా, సెంట్రల్ నుంచి మరి సుల్తాన్ చేత మరి ఇక్తార్ ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో ఇలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అలా పరిపాలించబడి. ఆ విధంగా మరి సిక్ లెవెల్, ఇక్తా లెవెల్, పరగనా లెవెల్ రెవెన్యూ, మరి ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మిలిటరీ, విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్మీ. మరి అది కాకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం, ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయటం. మరి ఇతనికి రెవెన్యూ అధికారాలు ఎవరికి? రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్గా పైనుంచి కింది దాకా సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండేది. ఆ విధంగా ట్యాక్స్ కలెక్షన్, మరి ట్యాక్స్ ఎంత అనేది డిసైడ్ చేయటం, డిసైడ్ చేసిన దాన్ని కరణం అనేది విలేజ్ లెవెల్ నుంచి పై దాకా రెవెన్యూ డివిజన్ వేరు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్ వేరు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్ లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, ఇవంతా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్. తర్వాత రెవెన్యూ కలెక్షన్, మరి శాలరీస్ పేమెంట్, ఇవంతా కూడా అవన్నీ మరి రాజు. ఇంకా అది కాకుండా కార్ఖానాస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ కాకుండా కార్ఖానాస్ ఉన్నాయి. ఏది? ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో స్లేవ్స్ ఎంతమంది అంటే ఈ యొక్క బాల్బన్ కాలంలో 50,000 మంది స్లేవ్స్ ఉన్నారట. అదే ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ కాలంలో 1,80,000 స్లేవ్స్ ఉన్నారట. ఈ స్లేవ్స్ అంతా కార్ఖానాస్లో ఉపయోగించుకున్నారు. స్లేవ్ కార్ఖానాస్ అంటే వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసిన ఉత్పత్తికి ఎవరికి? రాయల్ ఆఫీసర్స్కు, రాజుకు సరిపోయేటువంటి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడానికి రాయల్ కార్ఖానాస్ మెయింటైన్ చేశారు ఢిల్లీ సుల్తాన్స్. ఆ విధంగా కార్ఖానాస్ ఉన్నాయి. స్లేవ్స్ తోటి పని తీసుకొని రాజులకు మరి ఉద్యోగ స్వామ్యానికి, ఈ ఫ్యూడల్ అంటే వీళ్ళకు రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళకు కావలసిన వస్తువులు తయారు చేయడానికి ఈ యొక్క స్లేవ్స్ ఉపయోగించుకొని కార్ఖానాలు ఉండేవి. ఏది? ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. సో ఆ విధంగా కార్ఖానాలు ఉండి వాళ్ళకు వివిధ లెవెల్లో కార్ఖానాస్ ఉండేవి. స్లేవ్స్ను
సైనికులను ఉపయోగించుకొని మరి ఎక్కువ స్లేవ్స్ను ఉపయోగించి కార్ఖానాలను వివిధ రకాల వస్తువులు నాట్ ఫర్ సేల్, ఏమిటికి ఈ బ్యూరోక్రసీకి, రాజుకు, మరి రాణులకు, కోర్టుకు అవసరమైనటువంటి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసుకునేది. మరి ఆ విధంగా స్లేవ్స్ను ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో, వస్తువుల ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించుకున్నారు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో. ఇది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో జరిగినటువంటి యొక్క పరిపాలనా విధానం. దాని తర్వాత మధ్యలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల తర్వాత మరి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే మొఘల్స్. 1526 నుంచి 1707 దాకా పరిపాలించే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల తర్వాత ఢిల్లీ ఈ విధంగా మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఇంతకుముందు సామంతుల సిస్టము, ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఉన్న దాన్ని మొత్తాన్ని సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కిందికి తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఢిల్లీ సుల్తాన్. మరి దాదాపు షరియత్ లా అని పాటిస్తామని అన్నప్పటికీ సెక్యులర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి ఫాలో అయ్యి పైనుంచి కింది దాకా మరి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టాన్ని రీఆర్గనైజ్ చేసి కొత్త సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టాన్ని పైనుంచి కింది దాకా అంతస్తుల వారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేపట్టినటువంటి వాళ్ళు యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్. అంతకుముందు ఇట్లాంటి సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మన దగ్గర లేదు. ఇక్కడ మరి వార్తలు స్పై సిస్టమ్, వార్తలు ఉపయోగించుకోవడానికి ఒక డాక్ సిస్టమ్, పోస్ట్ ఆఫీస్ రన్నర్స్ తోటి మరి పోస్ట్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చౌకీస్ అంటారు. పోస్ట్ ఆఫీసులు మెయింటైన్ చేసేది చౌకీస్. పోస్ట్ ఆఫీసుల నుంచి రన్నర్స్ ఉండేవాళ్ళు. రన్నర్స్ తోటి పోస్ట్ ఆఫీసులు డాక్స్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీసులు మెయింటైన్ చేసి ఆ విధంగా హార్సెస్ను ఉపయోగించుకోయినా లేదా రన్నర్స్ను మాన్యువల్ రన్నింగ్ అయినా హార్సెస్ అన్నా మిగతా ఇంకా ఏమైనా కూడా ఎనిమల్స్ ఉపయోగించి షిప్స్, బోట్స్ ఉపయోగించి మరి ఈ యొక్క పోస్టల్ సిస్టాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు. అంటే వార్తలు మరి డబీర్స్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వీళ్ళు ఇలా ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇలాంటి యొక్క మరి అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ మెకనైజ్డ్ మెషిన్స్ ఏవి లేవు కాబట్టి ఇలా అయినప్పటికీ కూడా దబీర్ సిస్టమ్, స్పై సిస్టమ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ మెయింటైన్ చేసి ఆ విలేజ్ లెవెల్లో మాత్రం ఇంత ముందు ఉన్నటువంటి బాబర్కు ఎక్కువ టైం అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం దొరకలేదు. ఆ టైంలోనే ఈ 1540లో హుమాయూన్ను బాబర్ తర్వాత బాబర్ కొడుకు హుమాయూన్ వచ్చాడు. హుమాయూన్ కూడా తన రాజ్యాన్ని షేర్షా సూరి చేతిలో ఓడిపోయి దాని నుంచి ఇక్కడి నుంచి పారిపోయాడు హుమాయూన్ ఆగ్రా నుంచి. ఆ విధంగా మరి పరిపాలన అంతా కూడా మరి ఈ యొక్క షేర్షా సూరి ఆధ్వర్యంలో, ఆఫ్ఘన్ సూరి ఆధ్వర్యంలో వచ్చింది. ఆ విధంగా ఆఫ్ఘన్ రూలర్స్ మళ్ళీ 1540 నుంచి 45 దాకా షేర్షా సూరి మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా సెంట్రల్ ఎవ్రీ మిలిటరీ సివిల్ ఆఫీసర్స్ అందరిని కూడా మరి షేర్షా సూరి అపాయింట్ చేశాడు. సెంట్రలైజ్ మొత్తం తన ఆధీనంలో అపాయింట్ చేశాడు. ఆ విధంగా షేర్షా సూరి మొత్తం పరిపాలన అంతా సెంట్రలైజ్ చేసి అక్కడ సెంట్రల్ లెవెల్లో
కింగ్ సర్వాధికారి అంటే సుల్తాన్ సర్వాధికారి, షేర్షా సర్వాధికారి, అతని సాయం చేయడానికి వజీర్ ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు. మరి మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మరి మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్గా ఉంటుంది. దివాని అరీజ్ అని సపరేట్గా, బక్షి అని అనేటువంటి వాళ్ళు మిలిటరీ అధికారులు సపరేట్ ఉంటారు. సపరేట్ మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నది. మరి అదే కాకుండా మరి సెంట్రల్ లెవెల్లో మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇది బరీద్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఉండేది షేర్షా సూర్యుడి కాలంలో కూడా. మరి అదేవిధంగా సెంట్రల్ నుంచి మిగతా రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మరి లా అండ్ ఆర్డర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి మెయింటైన్ చేసి రెండు కూడా సపరేట్గా ఉండేది షేర్షా సూర్యుడి కాలంలో. ఈ విధంగా షేర్షా సూరి సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్ సెంట్రల్ లెవెల్, ఆల్ పవర్, అంత పవర్స్ కూడా అతని చేతుల్లో ఉండేవి. దాని తర్వాత మొత్తం రాజ్యాన్ని షేర్షా సూరి తన రాజ్యాన్ని, అక్బర్ రాజ్యాన్ని షేర్షా సూరి సికిద్దార్ హెడ్గా, మరి అక్కడ కూడా మరి మిలిటరీ హెడ్, లా అండ్ ఆర్డర్ను అదేవిధంగా రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దివానీ రెవెన్యూ అకౌంట్స్ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఈ దివానీ కింద. మరి అమీల్ ఎట్ ది ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో సికిద్దార్కి అమీల్ ఉంటాడు. దాని తర్వాత మరి పరగనా లెవెల్లో కూడా మరి ఈ పరగనా హెడ్ ఉంటాడు. ఆ విధంగా పరగనా లెవెల్లో రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయడానికి అమీల్ మరి రెవెన్యూ అధికారులు ఉంటారు. ఈ విధంగా మరి షేర్షా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సికిద్దార్ ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, తర్వాత యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరగనా, ఆ తర్వాత లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విలేజ్. ఎక్కడైనా కూడా లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విలేజ్ హెడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటారు, ముకుద్దం అంటారు. ముకుద్దముకు సాయం చేయడానికి, రెవెన్యూ కలెక్షన్ చేయడానికి, రెవెన్యూ రికార్డ్స్ను మరి చేయడానికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే కరణంస్. ఈ విధంగా కరణం లెవెల్లో మరి షేర్షా సూరి భూమినంతా కూడా ఉత్తమం, మధ్యమం, మరి అధమం అని చేసి మరి రెవెన్యూను వసూలు చేసి ట్యాక్స్ కలెక్షన్, కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేశాడు షేర్షా సూరి. కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కస్టమ్స్ ట్యాక్సెస్ వసూలు చేశాడు. సిల్వర్ కాయిన్స్, మరి విశాలమైన రోడ్లు షేర్షా గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్స్ వేయించాడు, సరాయిస్ కట్టించాడు, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఎంకరేజ్ చేశాడు. ఆ విధంగా లోకల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ కానీ, మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ కానీ ముఖ్య విధి ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ను ప్రమోట్ చేయాలి, కొత్త ల్యాండ్స్ను మరి సాగులోకి తీసుకోవాలి, తక్కువ లోన్స్, అగ్రికల్చర్ లోన్స్ అట్లాంటి ఇష్యూ చేసి సెంట్రల్ నుంచి ఆ ఖజానా నుంచి కొత్త ల్యాండ్స్ను అగ్రికల్చర్లోకి తీసుకురావాలి, అగ్రికల్చర్ ఫెసిలిటీస్ను ప్రమోట్ చేయాలి, మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ను ప్రమోట్ చేయాలి. వివిధ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క లోకల్ ఆఫీసర్స్. ఆ విధంగా లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వీళ్ళు ముఖ్యమైన పాత్ర వహించేవాళ్ళు. ఆ విధంగా షేర్షా సూరి మరి గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్స్ను, మరి సరాయిస్ను, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ను ఇంప్రూవ్ చేశాడు. ఆ విధంగా మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీఆర్గనైజేషన్ అంతా, కంప్లీట్ ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా
మొఘల్ పరిపాలన ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా మరి మనకు అందించినటువంటి వాడు అక్బర్ కాలంలోనే మరి సుల్తాన్ సర్వాధికారి, అన్నిటికీ హెడ్, మిలిటరీ హెడ్, జ్యుడిషియల్ హెడ్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్, అన్నిటికీ హెడ్. అతనికి అధికారానికి తిరుగులేదు. అతనికి సాయం చేయడానికి వజీర్ ప్రధానమంత్రి, బైరం ఖాన్ వకీల్ అండ్ వజీర్, ఇద్దరు వకీల్ అండ్ వకీల్ లేదా వజీర్ ప్రధానమంత్రులు ఉంటారు. ప్రధానమంత్రులు ఈ విధంగా మరి మిగతా మంత్రులను తోటి చేయబడి మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా సుబేదారి పరిపాలన. ఏది మిలిటరీ సుబేదార్ ఇస్ ది. సో ఈ విధంగా సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ దివానీ హింస అంటే రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వజీర్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో వజీర్ ప్రధానమంత్రి. ఇతనికి రెవెన్యూ హక్కులుంటాయి. మరి రెవెన్యూ అధికారులు రెవెన్యూ అధికారులు సహాయపడతారు వజీర్. సో ఆ విధంగా మరి మొత్తం సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మరి ఈ ఫౌజ్దార్ అంటే మిలిటరీ హెడ్, మరి దివానీ అంటే సివిల్ హెడ్, అంటే ఈ యొక్క రెవెన్యూ కలెక్షన్, పేమెంట్స్ ఇవంతా కూడా సివిల్ హెడ్. ఈ విధంగా సెంట్రల్లో కూడా అక్బర్ కాలంలో మిలిటరీ హెడ్ ఫౌజ్దార్ ఆర్ మిలిటరీ హెడ్, ఆర్మీ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ దివార్. ఇది మీర్ బక్షి అంటే మిలిటరీ మంత్రి మీర్ బక్షి మిలిటరీ మంత్రి ఉంటాడు. ఇక్కడ అక్బర్ కాలంలో మీర్ బక్షి. ఆ విధంగా మీర్ బక్షి ఉంటాడు. మరి ఇది వజీర్ ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు. ప్రధానమంత్రి ఈ ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అతని చేతిలో ఉంటుంది. అతనికి రెవెన్యూ దివానీ హింస అనేటువంటి ఒక రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో మరి రెవెన్యూ ఆ అధికారికి సపోర్ట్ చేయడానికి మిగతా వాళ్ళు రెవెన్యూను డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు, కలెక్షన్ చేయడానికి. ఈ విధంగా మరి ఈ అన్నిటిని అకౌంట్స్ ఆడిట్ జనరల్, అకౌంటెంట్ జనరల్ మరి రెవెన్యూ అధికారి కింద ఉంటారు. ఈ విధంగా సెంట్రల్లో ఈ విధంగా ఇది మీర్ బక్షి ఆర్మీ ఆఫీసర్. మరి సెంట్రల్లో ఇంకా ఏమంటారు, సెంట్రల్ కోర్టు, సుప్రీం కోర్టు. సదరు రిలీజియస్ ఎక్లెసిస్ట్ ఆఫీసర్, అతను సెంట్రల్లో ఉంటాడు. అతను మీర్ బక్షి తర్వాత సదరు అంటే ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ జడ్జెస్ను చీఫ్ కాజీ నుంచి కింది దాకా అపాయింట్ చేసేటువంటి యొక్క జడ్జెస్ ను కూడా అతను చూసుకున్నాడు. కానీ రాను ఈ సదర్ రిలీజియస్ డిపార్ట్మెంట్, ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ను, జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ ను సపరేట్ చేయడం జరిగింది మొఘల్ కాలంలో. ఆ విధంగా ఇవి ఈ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ భూదానాలు చేసేటువంటిది, రిలీజియస్ గుళ్ళు గోపురాలు, మరి వివిధ యొక్క పండితులను పోషించేది, ఈ ల్యాండ్ భూములు దానంగా ఇచ్చేది. ఇవి అన్నిటినీ సదరు చూసుకుంటే ఈ కాజీ ఏది చీఫ్ కాజీ అనేవాడు ఏం చేసేదంటే మరి మిగతా న్యాయమూర్తులు ఏది సివిల్ క్రిమినల్ న్యాయమూర్తులను అపాయింట్ చేసేది. పైనుంచి కింది దాకా మరి సివిల్ క్రిమినల్ న్యాయమూర్తులను అపాయింట్ చేయడానికి కాజీలను అపాయింట్ చేసేవాడు చీఫ్ కాజీ ఆర్ సుప్రీం హెడ్ ఆఫ్ ది చీఫ్ జస్టిస్ అంటారు అతను. సో ఆ విధంగా జస్టిస్ మిగతా జడ్జెస్ ను వివిధ లెవెల్లో అపాయింట్ చేయడానికి చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా రెవెన్యూను సదరును మరి కాజీ జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ను రాను సపరేట్ చేయబడింది. ఈ విధంగా మొదట్లోనే మరి సెంట్రల్ లెవెల్ నుంచి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్ ఒక చేతిలో, మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక చేతిలో, మరి
పేమెంట్స్, రెవెన్యూ ఆడిట్, అకౌంటెంట్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా రెవెన్యూ అధికారుల చేతిలో ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని కూడా సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్స్గా సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సివిల్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక చేతిలో, మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, లా అండ్ ఆర్డర్ ఒక చేతిలో, మరి రెవెన్యూ కలెక్షన్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా రెవెన్యూ ఆఫీసర్ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా పైనుంచి కింది దాకా కూడా ఈ యొక్క మీర్ బక్షి మిలిటరీ మంత్రి కూడా శాలరీని డిసైడ్ చేసినప్పటికీ, సైన్యాన్ని రిక్రూట్ చేసినప్పటికీ ఆ సైన్యానికి అయ్యే ఖర్చును, శాలరీస్ను అప్రూవల్ చేసేది రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్. ఆ విధంగా మొఘల్ సిస్టంలో రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ వివిధ లెవెల్ మొత్తం రాజ్యాన్ని అతను సుబారుగా వివరించాడు. సుబేదార్ హెడ్ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కూడా అతనికి ఉంటుంది. కానీ సివిల్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఇంకొక అధికారులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళని దివానీ ఇన్సాట్ ఉంటారు. 2 సెంట్రల్ లెవెల్ నుంచి మరి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్, సుబా లెవెల్లో కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది. మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్ సుబా లెవెల్, సుబేదార్ మిలిటరీ డిపార్ట్మెంట్, లా అండ్ ఆర్డర్ ఇదంతా ఒక చేతిలో, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక చేతిలో ఉంది. రెవెన్యూ కలెక్షన్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సాలరీస్, ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ రాయల్ కోర్ట్, రాయల్ హౌసెస్, ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ సాలరీస్, ఇదంతా కూడా మరి ఎక్స్పెండిచర్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ఇదంతా కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మరి సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో సుబాను మళ్ళీ డివైడ్ చేశారు. సర్కారుగా డివైడ్ చేశారు. సర్కార్స్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద హెడ్ సిక్కిద్దార్ అని డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ అతను. లా అండ్ ఆర్డర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది అతని ఆధ్వర్యంలో. ఇంకా అతనికి సపోర్ట్ చేస్తూ మిలిటరీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు. ఆ విధంగా సర్కార్లో కూడా రెవెన్యూ అమీల్స్ రెవెన్యూ కలెక్షన్, మరి రెవెన్యూ ట్యాక్స్ కలెక్షన్, ట్రెజరర్, మరి శాలరీస్ పేమెంట్, ఇలాంటి ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది, సర్కార్ లెవెల్లో ఉంటుంది. మరి లెవెల్లో కూడా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఉంటుంది. మరి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంతా కూడా సెంట్రల్కి పంపాలి, పరగణాల లెవెల్. సో ఆ విధంగా మిలిటరీ, సివిల్, రెవెన్యూ అధికారులు సపరేట్గా ఉంటారు రెవెన్యూ కలెక్షన్కు చూడడానికి, లా అండ్ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, మరి పీస్ అండ్ ఆర్డర్ నెలకొల్పడానికి. ఈ యొక్క పరగణ అడ్మినిస్ట్రేటర్, మరి రెవెన్యూ కలెక్షన్ అమీన్స్ చేతులు. అది కాకుండా కోర్ట్స్, జ్యుడిషియరీ, వివిధ అంతస్తుల వారి జ్యుడిషియరీ. లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ విలేజ్ హెడ్ ముకుద్దం. ఇది మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ, మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ, షేర్షా కాలంలో కానీ విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిస్టర్బ్ కాలేదు. విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ముకుద్దం అనేవాడు విలేజ్ హెడ్. విలేజ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేసేవాడు, ట్యాక్స్ నిర్ణయించేవాడు కరణం, ట్యాక్స్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసేవాడు కరణం. ఆ విధంగా మరి వీళ్ళు కాకుండా మొత్తం ఈ మొఘళ్ళ కాలంలో 100 విలేజెస్ కలిపి ఒక చౌదరి అనేవాడు మధ్యగా ఉండేవాడు. పరగణ మధ్యలో, మరి ఈ యొక్క విలేజ్ మధ్యలో చౌదరి అనేవాడు, రెవెన్యూ కలెక్షన్ చౌదరి అనేవాడు కూడా ఒకడు ఉండేవాడు. సో ఆ విధంగా ఒక 100 విలేజ్ని కలిపి ఒక చౌదరి అనేవాడు ఉండేవాడు. ఇంకా అది కాకుండా మరి మొఘల్ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఈ
థానాసుగా అంటే థానాసు థానాసు అంటే థానాస్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్స్, పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఉన్నది. ఇంకా అది కాకుండా పోస్టల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డాక్ సెంట్రల్ లెవెల్ నుంచి ఏది సుబేద సెంట్రల్ నుంచి దివానీ కుల్ అనే అతని ఆఫీసర్, ఇది డాక్ దివానీ కుల్ అనే అటువంటి వాడు రెవెన్యూ ఆఫీసర్. అది కాకుండా డాక్ అనేవాడు, డాక్ అంటే పోస్టల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అదిగా పోస్టల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైనుంచి కింది దాకా పోస్టల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రన్నర్స్ ఉపయోగించేవాళ్ళు, హార్సెస్ ఉపయోగించేవారు. పోస్టల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెటర్స్ ఎక్కడి నుంచి, సెంట్రల్ నుంచి ప్రావిన్సెస్ నుంచి సర్కార్ లెవెల్ నుంచి పరగనా లెవెల్ నుంచి విలేజ్ దాకా ఈ ఆర్డర్స్ ఏది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్డర్స్ కానీ, పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్స్ కానీ ఒకరి నుంచి ఒకరు తీసుకుపోయేటువంటి ఒక స్పై సిస్టమ్ కూడా మొఘల్ కాలంలో ఉండేది. వాళ్ళని ఏమంటారు, వీళ్ళ స్పై సిస్టమ్, ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్, దబీర్స్. సెంట్రల్లో కూడా సెంట్రల్ రాయల్ ఆర్డర్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు, కరెస్పాండ్ దివానీ హింస. అక్కడి నుంచి రాయల్ ఆర్డర్స్ తయారు చేసి రాయల్ ఆర్డర్స్ తయారు చేసి రాయల్ ఆర్డర్స్ ను మరి ఈ డాక్ సిస్టమ్ ద్వారా లేదా సపరేట్ అపాయింటెడ్ మెంబర్స్ తోటి ఈ యొక్క కరెస్పాండెన్స్ నడిచేది. మరి కరెస్పాండెన్స్ అప్పుడు వెహికల్స్ లేవు కాబట్టి హార్సెస్ ద్వారానే కానీ, మనుషుల ద్వారా కానీ, లేదా షిప్స్ బోట్స్ ద్వారా కానీ లెటర్స్ పైనుంచి కింది దాకా మరి వార్తలు, ఇది స్పై సిస్టమ్, ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వార్తలు. మరి రాజు ఇది కాకుండా రాజు ఏం చేసేవాడంటే అప్పుడప్పుడు మరి శుభాలను దర్శించేవాడు, శుభా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది, శుభాలను పోయేవాడు. ఆ విధంగా రాజు విజిట్స్ ద్వారా మరి వీళ్ళ ఆఫీస్ సుబేదారులు ఎట్లాంటివి అంటే ఎవ్రీ సుబేదార్ పేమెంట్ చేసేవాళ్ళు. పేమెంట్ చేస్తూ సుబేదారుది ట్రాన్స్ఫరబుల్, పర్మనెంట్ కాదు. సుబేదారు లేదా ఇక్తాదారులు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వచ్చినటువంటి ఇక్తాదారులు కానీ, మొఘళ్ళ కాలంలో వచ్చినటువంటి ప్రొవిన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సుబేదారులు కానీ వీళ్ళు ఎవ్రీ 3 years ఒకసారి ట్రాన్స్ఫరబుల్. 3 years కన్నా మించి ఒకరు కూడా ఉండేవారు కాదు. సో ఆ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ రీఆర్గనైజేషన్ లో పైనుంచి కింది దాకా ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్యూరోక్రసీలో ఉన్నటువంటి పైనుంచి కింది దాకా ఉన్నటువంటి అంతస్తుల వారి ఒక విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ట్రాన్స్ఫరబుల్, ఒకే దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కాదు. ట్రాన్స్ఫరబుల్. ఆల్ ఆర్ అకౌంటబుల్ టు ది సుల్తాన్ ఆర్ వజీర్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ వజీర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది సుల్తాన్. మొత్తం కూడా అలా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఉండేది. బ్యూరోక్రసీలో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఉండేది. ఇది మొఘళ్ళ కాలంలో కూడా ఆ విధంగా మొఘళ్ళు సుబేదార్, సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మరి మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా సుబేదార్ చూసేవాడు. అయినప్పటికీ ఈ యొక్క రెవెన్యూ అధికారాలు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్ ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లా, మరి సర్కార్ లెవెల్లా, పరగనా లెవెల్లా చౌదరి అనేవాడు రెవెన్యూ ఆఫీసర్. అయితే 100 villages అట్లా విలేజ్ లెవెల్లో కరణం. ఇలాంటి రెవెన్యూ అధికారాలు వేరుపరుస్తూ, లా అండ్ ఆర్డర్ మిలిటరీ అధికారాలు వేరుపరుస్తూ మరి ఈ యొక్క పరిపాలన విధానం, సెంట్రలైజ్డ్ పరిపాలన విధానాన్ని మొఘలు ప్రవేశపెట్టారు. ఆ విధంగా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్. అది కాకుండా ఇంకా సిటీస్ పరిపాలన చేయడానికి, టౌన్ పరిపాలన చేయడానికి టౌన్స్, సిటీస్, కొత్వాల్స్ వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే సిటీలోకి ఎవరు కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు రికార్డ్ చేయటం, పాత వాళ్ళు ఎవరు రికార్డ్ చేయడం, సెన్సెస్ని ప్రిపేర్ చేయటం,
మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ను ఎంకరేజ్ చేయటం సిటీలో, మరి సిటీకి అవసరమైన వాటర్ నీటి వసతులు చూసుకోవటం, ఇవన్నీ లా అండ్ ఆర్డర్ చూసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా కొత్వాల్స్ పనులు. కొత్వాల్స్ సాయం చేయడానికి ఈ కొత్వాల్స్ వివిధ లెవెల్లో సాయం చేయడానికి ఇంకా సబార్డినేట్స్ ఉండేవాళ్ళు. అదేవిధంగా రెవెన్యూ పనులు చూసేటువంటి రెవెన్యూ అధికారులు కూడా ఉండేవాళ్ళు సిటీలో కూడా. సో ఆ విధంగా కొత్వాల్స్, అది టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా కొత్వాల్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉండేది. అది ఈ విధంగా కొత్వాల్స్ ఉండేవాళ్ళు. అది కాకుండా కిల్లాదార్స్ అంటే ఫోర్ట్స్, ఈ ఫోర్ట్స్ దుర్భేద్యమైన కోటలు ఉండేవి. ఇది మరి మధ్యయుగంలో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కానీ, మరి మొఘళ్ళ కాలంలో కానీ మిలిటరీ చీఫ్స్ ఆధ్వర్యంలో బలమైన కోటలు వచ్చేది. ఆ కోటల్లో సైన్యం ఉండేది. ఆ కోట చుట్టూ కూడా కంటోన్మెంట్ ఏరియా ఉంటుంది, మిలిటరీ ఏరియా. ఆ మిలిటరీ ఏరియాలో వివిధ అంతస్తుల వారి ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, అంతస్తుల వారి మిలిటరీ ఉంటుంది. ఆ మిలిటరీని అంతా కూడా ఆ కిల్లాదారు చూసుకుంటారు. కిల్లా అంటే ఫోర్ట్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కిల్లాదారు ఎవడైతే ఉంటాడో, అంటే ఫోర్ట్ FORT ఫోర్ట్ అంటే కోట యొక్క పరిపాలన చూసుకునేటువంటి యొక్క కిల్లాదార్ అంటారు వాడిని. కిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకునే వారి చేతిలో సర్వాధికారాలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా అక్కడ సరిపోయేటువంటి ఆ విధంగా రెవెన్యూ విషయాలను, మరి పేమెంట్స్ విషయాలను, సైనికుల పేమెంట్స్ విషయాలు అన్నిటి కూడా కిల్లాదారు చూసుకునేవాడు. ఆ విధంగా స్టాండింగ్ ఆర్మీ, ఈ ఫోర్ట్ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో స్టాండింగ్ ఆర్మీ ఉండేది. ఎక్కడైనా లా అండ్ ఆర్డర్ మరి మళ్ళీ తలెత్తైతే ఇమీడియట్గా ఈ ఫోర్ట్ కిల్లాదారు నుంచి మరి సైన్యం పంపబడేది. మన్సబ్దార్ లెవెల్లో కానీ, సర్కార్ లెవెల్లో కానీ, పరగనా లెవెల్లో ఈ ఫోర్ట్స్ కిల్లాదార్ నుంచి సైన్యం వచ్చి ఆ యొక్క తిరుగుబాటును అణిచివేసేది. ఈ విధంగా తిరుగుబాటును అణచడానికి మరి అక్కడక్కడ ఫోర్ట్స్ కట్టి కిల్లాదారులను నియమించారు. ఆ విధంగా మరి అంతస్తుల వారి కిల్లాదార్స్ కూడా ఉండేది. మరి అంతస్తుల వారి సుబేదార్ సిస్టమ్ ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్లో ఉండేది. ఆ సుబేదారులు అంటే ఎట్లాంటి వాళ్ళంటే, ఈ సుబేదార్ సిస్టమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ అతని ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. సుబేదార్ మిలిటరీ హెడ్, సివిల్ హెడ్, లా అండ్ ఆర్డర్ హెడ్. మరి రెవెన్యూ కలెక్షన్ ఇవంతా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్, లా అండ్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా సుబేదార్దే. కానీ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా రెవెన్యూ దివానీ కింద ఉండేది. సో ఆ విధంగా మరి రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా, మరి మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా, సుబేదార్ కింద మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా వేరే. ఈ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా ఉండేది. ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్, సెంట్రల్ లెవెల్ నుంచి ప్రొవిన్షియల్ లెవెల్ నుంచి సర్కార్ లెవెల్లో, పరగనా లెవెల్లో, మరి ఈ విధంగా విలేజ్ లెవెల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ను ముకుద్దం చూస్తే రెవెన్యూ అంతా కూడా పటవారు చూస్తాడు. ఈ విధంగా అంతస్తుల వారి రెవెన్యూ డివిజన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్, అది కాకుండా కొత్వాల్స్, టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కొత్వాల్స్ చూసుకునేవాళ్ళు. మరి వివిధ అంతస్తుల బ్యూరోక్రసీ వాళ్ళకు తోడ్పడేది వీళ్ళకు. ఇది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ పోర్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కిలాదారు కాకుండా పోర్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా సీపోర్ట్ను ఓడరేవుల అధికారం. ఇక్కడ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉండేది. మరి పోర్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారుల చేతిలో కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్, మింటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, సైన్ నాణ్యాలు ముద్రించడానికి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉండేది. ఆ విధంగా ఫోర్త్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇండిపెండెంట్ గా మరి మెయింటైన్ చేసినారు. ఆ విధంగా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్, ఎక్కడికక్కడ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండేవి. ఇది చూడండి,
ఈ యొక్క సైన్యాలు సుబేదారు సుప్రీం కాకుండా పేమెంట్ అతని చేతిలో లేకుండా చేసింది. అంటే డిసైడ్ చేసి పేమెంట్ విధించినప్పటికీ కూడా పేమెంట్ అంతా కూడా మరి కరప్షన్ కాకుండా రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా పైనుంచి కింది దాకా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ చూసే రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, శాలరీస్ పే చేసేది, డిసైడ్ చేసేది ఒకరు, పే చేసేది ఒకరు. ఆ విధంగా కరప్షన్ ఎక్కడికక్కడికి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. ఇక్కడ ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్, జుడిషియరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా క్రిమినల్ కోర్ట్స్ అని, సివిల్ కోర్ట్స్ అని, మున్సిప్స్ అని, మిరాదల్స్ అని, సో ఆ విధంగా సివిల్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ సపరేట్గా చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా తీర్చిదిద్దారు. ఆ విధంగా మొఘల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సుభాష్, సుబేదార్స్, హెడ్స్, బట్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిఫరెంట్. ఈ విధంగా మరి మిలిటరీ లా అండ్ ఆర్డర్ ఒక చేతిలో, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఒక చేతిలో, మరి పేమెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్, పేమెంట్ డెసిషన్ అండ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది సాలరీస్ రెవెన్యూ శాఖకు, అది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఆడిటర్ జనరల్, అకౌంటెంట్ జనరల్, వివిధ లెవెల్లో ఈ వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత కూడా రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా చేశారు. ఈ విధంగా కింది నుంచి పై దాకా మరి సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మరి లా అండ్ ఆర్డర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జుడిషియరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రిలీజియస్ ఎండోమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మరి ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మరి జుడిషియరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా డివిజన్స్ చేశారు. ఎక్కడికక్కడిగా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండేటట్టుగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ డివైడ్ చేశారు. ఆ విధంగా డివైడ్ చేసి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ తోటి మెయింటైన్ చేస్తూ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రూపొందించారు మొఘల్స్. అదేవిధంగా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ షరియత్ లా మరి ఉన్నప్పటికీ సెక్యులర్ లాలో కూడా ఫాలో అయినారు. ఆ విధంగా మరి మోర్ స్ట్రెంగ్థెన్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మోర్ సెంట్రలైజ్డ్, స్ట్రెంగ్థెన్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టాన్ని ఎవాల్వ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మొఘల్స్. ఆ విధంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవల్యూషన్స్ ప్రారంభమై దాన్ని కొంత షేర్షా సూరి కాలంలో కొంత పీక్ స్టేజ్ పోయి కంప్లీట్గా మరి సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా మొఘల్ కాలంలో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చింది నుంచి మీట్ దాకా మరి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రీఆర్గనైజేషన్ చేసి మరి క్రిమినల్ పవర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, పీస్ అండ్ ఆర్డర్ పవర్స్ ఒకరి చేతిలో, రెవెన్యూ పవర్స్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ పవర్స్, పేమెంట్ ఆఫ్ సాలరీస్ పవర్స్, ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ సపరేట్గా మరి ఏంటి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్, రెగ్యులర్ అకౌంట్స్, ఆడిటర్, అకౌంటెంట్ జనరల్, ఆడిటర్ జనరల్ ఆధ్వర్యంలో అకౌంట్స్ మరి ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి ట్రాన్స్ఫరబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా, సో ట్రాన్స్ఫరబుల్ బాగా అంతస్తుల వారి అడ్మినిస్ట్రేషన్, కరప్షన్, చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంచుతూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఎవాల్వ్ చేసినారు. మరి ఈ మూడు ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో, మరి షేర్షా సూరి కాలంలో ఫర్దర్ సెంట్రలైజేషన్ అయితే మరి సెంట్రలైజేషన్ మొత్తం కూడా ఇది బ్యూరోక్రటైజేషన్, సెంట్రలైజేషన్,
మరి అధికారం అంతా కూడా మొఘలుల కాలంలో జరిగింది. ఆ విధంగా మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టాన్ని అంతా కూడా ఈ విధంగా ఎవాల్వ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు మొఘల్స్. మొఘల్ ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఖలీఫాస్ మరి నామినల్గానే ఖలీఫా కనెక్షన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ను సివిల్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ను డివిజన్స్గా చేసి మొత్తం రాజ్యాన్ని ప్రావిన్సెస్ను డిస్ట్రిక్ట్స్ను పరగణాలు మరి అదేవిధంగా విలేజ్ వైజ్గా యూనిట్స్ చేసి పరిపాలన సెంట్రలైజేషన్ పరిపాలన అందించినటువంటి వాళ్ళు మరి ఢిల్లీ సుల్తాన్లు మొఘల్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అది ఈరోజు మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆర్గనైజేషన్ అండర్ ది ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ అండ్ మొఘల్స్ గురించి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినాం. అది
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক ফাইনেন্স কমিশ্যন পঢ়াম। ফাইনেন্স কমিশ্যন ইউনিট 10D তাতে আছে। ফাইনেন্স কমিশ্যন অসমীয়াত কোৱা হয় বিত্ত আয়োগ। হা, তাৰ আগতে পঢ়াব লাগিব পৰিচয়, ইন্ট্ৰডাকশ্যন ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ, বিত্ত আয়োগৰ। তাৰপিছত পঢ়িব লাগিব কম্পজিশ্যন, বিত্ত আয়োগৰ ৰচনা কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকৈ বনোৱা হৈছে। নেক্সট পঢ়িব লাগিব ফাংচনছ, বিত্ত আয়োগৰ কি কি কামসমূহ থাকে, কাৰ্যসমূহ। তাৰপিছত আমি পঢ়িম প্ৰচিডিউৰ অফ ৱৰ্কিং, কাম কৰাৰ বিত্ত আয়োগৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি পঢ়িম। তাৰপিছত আমি পঢ়িম 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন, যিটো আমাৰ 15 নম্বৰ যিটো বিত্ত আয়োগৰ ফাইনেন্স কমিশ্যন হৈছিল, তাতে কি কি কাম কৰা হৈছে, 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন এইখিনিয়ে পঢ়িম। তাৰপিছত আমি পঢ়িম ৰেফাৰেঞ্চ। ৰেফাৰেঞ্চ মানে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ তোমালোকৰ যিটো ইগনৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা দিয়া হৈছে এইখিনি পঢ়িব লাগিব। যিহেতু ফাইনেন্স কমিশ্যন খুব বেছি তোমালোকৰ নহয়, এইটো সৰু এটা চেপ্টাৰ, আৰু পৰীক্ষাটো চাগে বেছি নাহে, অলপে আহিব চাগে। শ্বৰ্ট নোট অন ফাইনেন্স কমিশ্যন, বিত্ত আয়োগৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা, বা কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে হোৱাট আৰ দ্য ফাংচনছ অফ দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যন, ফাইনেন্স কমিশ্যন বা বিত্ত আয়োগৰ কি কি কাম আছে। কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে ৰাইট এ নোট অন 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন, 15 বিত্ত আয়োগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। চ' এনেকৈ আমাৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিব পাৰে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ওপৰত। ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ আগত আমি পঢ়িছিলোঁ, তোমালোকে জানা, মই পঢ়াইছিলোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তাৰপিছত ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। এইবোৰ চবেই একেটা ইউনিটৰ মাজতে পঢ়ে। হা, তোমালোকে যদি কিতাপখন আছে তেতিয়া গম পাবা তোমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত যে আমাৰ কি কি কমিশ্যনৰ ভিতৰত কি কি পৰে। আয়োগ, ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান আয়োগ আছে, সেই আয়োগসমূহ খুব প্ৰয়োজন, খুব দৰকাৰী। আৰু এই আয়োগসমূহৰ দ্বাৰাই কি কৰা হয়, আমাৰ সংস্থাসমূহ দ্বাৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰা হয়। আৰু এই আয়োগসমূহ স্বাধীন। যেনেকুৱা মই পঢ়াইছোঁ তোমালোকক কমিশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া যিটো প্লেনিং কমিশ্যন, তাৰপিছত আমি পঢ়িছোঁ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগ, দেন ইলেকশ্যন কমিশ্যন। ইলেকশ্যন কমিশ্যন পঢ়িছোঁ আমি, নিৰ্বাচন আয়োগ। আজি পঢ়িম আমি ফাইনেন্স কমিশ্যন, যিটো বিত্ত আয়োগ বুলি জনা হয়। তাৰপিছত আৰু দুটা আছে, চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন। এই দুটা কমিশ্যন আমি নেক্সট ক্লাছত একেলগে পঢ়াই দিম, কিয়নো দুটাই খুব ডাঙৰ নহয়, সৰু সৰু চেপ্টাৰ। তাৰ আগতে মই যেতিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যন পঢ়াম, তোমালোকক অলপ মই ৰেফাৰেঞ্চ দিম কমিশ্যন কিয় প্ৰয়োজন হয়, ভাৰতীয় সংবিধানত কমিশ্যন বা আয়োগৰ কিয় প্ৰচলন কৰিছে। তোমালোকে সকলোৱে জানা ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত কি হয়, যি কাম কৰা হয় সকলো কাম চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বা জনসাধাৰণৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে, যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ কাম কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগ, যাতে এই আয়োগসমূহ সুচাৰুৰূপে কামবোৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে বিশেষ নিৰ্দেশনা দি দিয়ে। আৰু তাৰে এটা হ'ল আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যন আৰু বিত্ত আয়োগ। বিত্ত আয়োগটো খুব প্ৰয়োজন, কিয় অৰ্থনীতি নহ'লে এখন দেশ ভালকে চলিব নোৱাৰে। আৰু এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যেতিয়া উন্নতি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, সেই দেশৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'ব। সৰ্বাংগীন উন্নতি বুলিলে কি বুজায়, সামাজিক উন্নতি, তাৰপিছত আমাৰ সাংস্কৃতিক উন্নতি,
বা দেশৰ যিবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰত সৰু সৰু আমাৰ ৰাজ্য আছে, ৰাজ্য যিবিলাক পিছপৰা ৰাজ্য আছে, সেই ৰাজ্যসমূহৰ উন্নতি হ'ব। চ' বিত্ত আয়োগ বা যিটো ফাইনেন্স কমিশ্যন খুব প্ৰয়োজনীয় এটা চৰকাৰৰ অংগ। আৰু তোমালোকে সকলোৱে জানা কোনো ৰাষ্ট্ৰই কেতিয়াও ভালকে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে যদি তাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল নহয়। আৰু এটা ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সকলো ধৰণৰ কাম কাজ কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল বৰ্তমান যুগত বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নৰ ফলত খুব বেছি মানুহৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিশ্বায়নে কি কৰিছে? মানুহক প্ৰতিযোগিতা শিকাইছে। মানুহৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা কৰোৱাৰ, ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা শিকাইছে। আৰু যিহেতু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি খুব বেছি কৰি হৈছে, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ ফলত মানুহবোৰৰ মাজত কি হৈছে? মানুহবোৰৰ মাজত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতিৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ মাজত, মানুহবোৰৰ মাজত খুব বেছি এটা প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু প্ৰতিযোগিতা কেতিয়াই হ'ব? যেতিয়া এখন ৰাষ্ট্ৰ বা এখন ৰাজ্য বা মানুহবিলাকৰ মাজত অৰ্থনৈতিক বা বিত্তীয় অৱস্থা ভাল হ'ব। ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। কেনেকে? যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত কি থাকিব লাগিব? চাফিচিয়েণ্ট মানি, এটা ভাল উপায়ৰ এটা বিত্ত বা এটা পইচা থাকিব লাগিব। তেতিয়াই কি কৰিব পাৰিব? ভাৰত চৰকাৰে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিব। চ' ফাইনেন্স কমিশ্যন আমি পঢ়িম। তেনেকে আমি আগতেও পঢ়িছিলোঁ, তোমালোকক মই পঢ়াইছিলোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন। ইলেকশ্যন কেতিয়াবা আহিব পাৰে তোমালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় হয়? ভাৰতবৰ্ষ এখন চবতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰই সদায় বিশ্বাস কৰে কি? ভোটদান। আৰু সেই ভোটদান যদি তুমি ভালকে কৰিব নোৱাৰা, তেতিয়া কি হ'ব? ভোটদান ভালকে কৰিব নোৱাৰিলে তোমাৰ নাগৰিকসকলে সমান অধিকাৰ নাপাব। আৰু অধিকাৰ যেতিয়া নাপাব, তেতিয়াই গণতন্ত্ৰ ভালকে নচলিব। আৰু যাৰ বাবে আমাৰ কি প্ৰয়োজন হয়? এটা সুচাৰুৰূপে আমাৰ সেই চলোৱাৰ কাৰণে, নিৰ্বাচন চলোৱাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগৰো প্ৰয়োজন হয়, যাক কোৱা হয় নিৰ্বাচন আয়োগ। তাৰ আগতে মই পঢ়াইছোঁ তোমালোকক ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন। এখন ৰাষ্ট্ৰৰ আমোলাতন্ত্ৰ, এখন ৰাষ্ট্ৰৰ আমোলা বা বিষয়াসকলক যেতিয়া বিষয়াসকলক নিযুক্তি দিয়া হয়, তেতিয়া কি লাগিব? এটা ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব লাগিব। মানুহসকলক মেধাৰ ভিত্তিত নিয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু তাতেও কি হৈছে? আমাৰ সেই সময়তো আমাৰ মানুহসকলক ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়। মানুহসকলক নিযুক্তিৰ কাৰণে আৰু ভালকে চলোৱাৰ কাৰণে পাব্লিক পলিচি, সেইখিনি আমাৰ পঢ়িছোঁ আমি। কমিশ্যন কিয় প্ৰয়োজন হয়? আৰু কমিশ্যন বা আয়োগসমূহ সদায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়। সদায় আয়োগসমূহ স্বাধীনভাৱে কাম কৰে। আৰু স্বাধীনভাৱে কাম কৰাৰ বাবেই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগ আছে। আৰু আয়োগসমূহ যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ কাম কাজসমূহ খুব সুচাৰুৰূপে লৈ যায়। চ' আজি আমি এইখিনিৰ পিছত আমি আজি পঢ়িম কি? ফাইনেন্স কমিশ্যন কিয় প্ৰয়োজন হয়? বিত্ত আয়োগ। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এনেকুৱা আহিব পাৰে, বিত্ত আয়োগ বুলিলে কি বুজা? তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব, বিত্ত আয়োগ বুলিলে এনেকুৱা ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ 280 নং অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্ত আয়োগ নিয়োগৰ কথা বা বিত্ত আয়োগৰ যে প্ৰয়োজন তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কোনটো অনুচ্ছেদত কৰিছে? 280 article of Indian Constitution that
280 require that President of India should appoint a finance commission within 2 years from the commitment of the Constitution. 2 বছৰৰ মাজত সংবিধান হোৱাৰ 2 বছৰৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্ত আয়োগ নিয়োগ কৰিব লাগিব বুলি আমাৰ সংবিধানতে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত প্ৰতি 5 বছৰত এবাৰ বা আনকি আগতে প্ৰয়োজন হলে বিত্ত আয়োগৰ প্ৰয়োজন কৰা হ'ব ই নিৰ্দিষ্ট কৰে বিস্তৃতভাৱে বিত্ত আয়োগৰ প্ৰসংগত চৰ্তাৱলী আৰু ৰচনা এতিয়া আমি যদি ইংলিছত পঢ়ো তেতিয়া পঢ়িম যে আৰ্টিকেল 280 require the President of India should appoint a finance commission within 2 years from the commencement of the Constitution and thereafter once in every 5 years or even earlier if necessary. It also specifies broadly the term of reference of Finance Commission and its composition. ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 280 নং অনুচ্ছেদত ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্ত আয়োগৰ কি কৰিব লাগিব নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু বিত্ত আয়োগ 2 বছৰৰ কাৰণে 2 বছৰৰ ভাৰতীয় সংবিধান বনোৱা 2 বছৰৰ মাজত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত প্ৰতি 5 বছৰত এবাৰ প্ৰয়োজন হলে বিত্ত আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু বিত্ত আয়োগৰ এতিয়া আমি পঢ়িম যে তাৰ কম্পোজিশন কি তাৰ চৰ্তাৱলী কি বা কেনেকৈ কাম কৰে বিত্ত আয়োগে যেটো মই আগতেও ক'লো যে যেটো গোটেই অৰ্থনৈতিক ওপৰত মানে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে বিত্ত আয়োগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু অৰ্থনৈতিক কামকাজখিনিয়ে বিত্ত আয়োগে কৰে এতিয়া আমি তাৰ কম্পোজিশন বা ৰচনাসমূহ পঢ়িম বিত্ত আয়োগৰ Article 280 has fixed the total strength of Finance Commission by specifying that it should consist of a chairperson and 4 other members. অনুচ্ছেদ 280 নিৰ্দিষ্ট কৰি বিত্ত আয়োগৰ মুঠ শক্তি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 280 অনুচ্ছেদ 280 আমাৰ সংবিধানত বিত্ত আয়োগৰ কিমান সদস্য হ'ব বিত্ত আয়োগৰ কিমান সদস্যই কাম কৰিব তাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে that it should consist a chairperson and 4 members বিত্ত আয়োগ কি থাকিব লাগিব এজন অধ্যক্ষ আৰু 4 জন সদস্য থাকিব লাগিব বিত্ত আয়োগৰ এজন সদস্য থাকিব লাগিব আৰু 4 জন কি থাকিব লাগিব এজন অধ্যক্ষ বিত্ত আয়োগৰ এজন অধ্যক্ষ ইংৰাজীত কি কোৱা হয় চেয়াৰপাৰসন এজন অধ্যক্ষ চেয়াৰপাৰসন থাকিব আৰু 4 জন কি থাকিব সদস্য থাকিব there are 4 members of Finance Commission. In Finance Commission, there is one chairperson and 4 members. And the Finance Commission Act 1951, যেটো বিত্ত আয়োগ আইন আছে 1951 সেই ধাৰা অনুসৰি specify that qualification for the chairperson and members specify কি কৰে that chairperson and member specification করা হয় যে qualification for the chairperson and member article 1951 ধাৰা 3 নং অনুচ্ছেদত অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলৰ বাবে অৰ্হতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এইটো হ'ল বিত্ত আয়োগৰ আইন অনুসৰি আৰু আইন অনুসৰি আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ ইয়াৰ বাছনি কৰা হ'ব আৰু ৰাজহুৱা বিষয়ত অভিজ্ঞতা থকা আৰু অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিসকলৰ মাজত মই প্ৰথমত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই এবাৰ ইংলিছত তোমালোকক কৈ দি আছো তাৰ পিছত মই অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিম যে বিত্ত আয়োগৰ
কোন কোন সদস্য হ'ব হা কেতিয়াবা ইংলিছতো তোমালোকে অলপ অলপ পঢ়ি ল'লে কি হয় বুজিবলৈ সহজ হৈ উঠে The Finance Act 1951, Section 3, specified the qualification for the chairperson and member. যেটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক আইন আছে বিত্ত আইন আছে 1951 তাৰ অনুসৰি অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলৰ কি কি অৰ্হতা থাকিব লাগিব সেইখিনি তাতে স্পেচিফিকেলি কৈ দিয়া হৈছে হা কোন কেনেকুৱা মানুহক বিত্ত আয়োগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব কেনেধৰণৰ মানুহ বিত্ত আয়োগত স্থান পাব তাতে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি দিয়া হৈছে আমাৰ যিটো বিত্ত আইন 1951 আছে তাৰ অধীনত যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি কৰা হৈছে যেনেকুৱা মই এতিয়া ইংলিছত এটা লাইন কৈ যাম তাৰপিছত মই আকৌ অসমীয়াত ভাঙনি কৰি দিম According to the Act, the chairperson of the commission shall be selected from among the person who have or had experiences in public affairs. কোন হ'ব চেয়াৰপাৰ্চন বিত্ত আয়োগৰ যি মানুহৰ যি ব্যক্তিৰ ৰাজহুৱা বিষয়ত কি আছে অভিজ্ঞতা আছে ৰাজহুৱা বিষয়ত যিসকল ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁ কি হ'ব চেয়াৰপাৰ্চন বা অধ্যক্ষ হ'ব বিত্ত আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব কোনে যাৰ ৰাজহুৱা বিষয়ৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু অন্য সদস্যসকলক যিসকল ব্যক্তিক আৰু বাছনি কৰা হ'ব প্ৰথম যেটো হ'ব বিত্ত আয়োগৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হ'ব যি ব্যক্তিৰ ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত কি আছে আমাৰ ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত যি ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতা আছে ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি যিসকল ব্যক্তি অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত কাম কৰে হা ফাইনান্স বা অৰ্থনীতি বা ইকনমিৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি কাম কৰে বা খুব বহুত দিনৰ অভিজ্ঞতা থাকে তেওঁলোককে কি কৰা হয় বিত্ত আয়োগৰ চেয়াৰম্যান হিচাপে গণ্য কৰা হয় বা নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু তাৰ উপৰিও তাতে চাৰিজন সদস্য নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু অন্য সদস্য চাৰিজন কি কেনেকৈ বাছনি কৰা হ'ব তাৰো তাতে ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে যে অন্য সদস্যসকল যিসকল ব্যক্তিৰ পৰা বাছনি কৰা হ'ব যেনেকুৱা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আছে বা যোগ্য হৈছে বা যোগ্য ইংলিছত যদি আমি পঢ়িব যাওঁ are or have been or qualified to be appointed a judge of a high court. High Court, Supreme Court নহয় High Court, উচ্চ ন্যায়ালয় তাৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি পাইছে বা তেওঁ যোগ্য that person has qualification to be a judge of high court তেনেকুৱা মানুহক কি কৰা হয় বিত্ত আয়োগৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় তাৰ মানে যদি আমি চাব যাওঁ লিগেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এজন মানুহক কি কৰা হয় বিত্ত আয়োগৰ সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় লিগেল মেটাৰ ফাইনান্সৰ যিবিলাক লিগেল ফাইনান্স মেটাৰ আছে সেইখিনি চাব লাগিব ন তাৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰথম যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া ৰাখিছে প্ৰথম যিজন ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়া হ'ব যদি আমি সিম্পলকে চাব যাওঁ that person should have knowledge about legal issue knowledge about law আইনৰ বিশেষজ্ঞৰ পৰা এজন মানুহক নিযুক্তি দিয়া হয় তাৰ পিছত 2 নম্বৰ যদি চাওঁ have expertise in financial and account matter বিত্তীয় আৰু একাউণ্টৰ বিষয়ে দক্ষতা আছে in কি have expert and financial and account matter বিত্তীয় আৰু একাউণ্ট বিষয়ত কি থাকিব লাগিব দক্ষতা থাকিব লাগিব
এনেকুৱা ব্যক্তি এজনক লাগিব যি ব্যক্তিৰ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু একাউণ্টৰ বিভিন্ন একাউণ্টৰ বিষয়ত দক্ষতা থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ 2 ক্ৰাইটেৰিয়া যিটো দিয়া হৈছে তাতে কি কৰা হৈছে যিজন ব্যক্তিৰ কি থাকিব লাগিব আমাৰ ফাইনেন্স বা বিত্ত আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব বা দক্ষতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহক ফাইনেন্স কমিশ্যনত নিযুক্তি দিয়া হয়। নাম্বাৰ 3 হ'ল have profound administrator মানে গভীৰ প্ৰশাসক মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ত বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এজন লগত জড়িত এজন মানুহ যাৰ বহুত বেছি নলেজ আছে কিহত নলেজ আছে প্ৰশাসনৰ বিষয়ে গভীৰ নলেজ মানে প্ৰফাউণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ খুব ভাল দক্ষ এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া কি কৰা হয় নিযুক্তি দিয়া হয় ক'ত গভীৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ বিত্ত আয়োগত তাৰপিছত হ'ল অৰ্থনীতিৰ দক্ষতা থকা এজন ব্যক্তি have expertise in economics তাৰ মানে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ অৰ্থনৈতিক ইকনমিক্সৰ লগত জড়িত জ্ঞান আছে বা ইকনমিৰ লগত জড়িত তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এনেকুৱা মানুহক জড়িত কৰা হয় ক'ত অৰ্থনৈতিক ফাইনেন্স কমিশ্যনত So these are the main composition of finance commission. Finance commission সেইটো আমি কম্পজিশ্যন বা গঠন বা ৰচনা বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ফাইনেন্স কমিশ্যন যদি আহে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকৈ গঠন হয় কাক লৈ গঠন হয় তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা যে আমাৰ সংবিধানৰ 280 নং অনুচ্ছেদতে বিত্ত আয়োগৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্ত আয়োগ গঠন কৰিব লাগিব তাতে এজন অধ্যক্ষ আৰু 4জন সদস্য থাকিব লাগিব আৰু অধ্যক্ষজন কোন হ'ব অধ্যক্ষজন ৰাজহুৱা বিষয়ত অভিজ্ঞতা থকা এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব আৰু 4জন সদস্য এজন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হোৱাৰ যোগ্যতা থকা মানুহ হ'ব লাগিব এজন কি হ'ব লাগিব বিত্তীয় বা একাউণ্টৰ বিষয়ে দক্ষতা থকা মানুহ হ'ব লাগিব এজন হ'ব লাগিব গভীৰ প্ৰশাসক আৰু এজন অৰ্থনৈতিক দক্ষতা থাকিব লাগিব এতিয়া আমি পঢ়িম বিত্ত আয়োগৰ কাৰ্যসমূহ কি কাৰ্য আছে তাতে 5টা কাৰ্য আছে তোমালোকৰ কিতাপত চাব পাৰা তাতে 5টা কাৰ্য উল্লেখ কৰিছে যে it shall be duty of the finance commission to make recommendation to the president pertaining to the following matter বিত্ত আয়োগৰ কৰ্তব্য হ'ব যে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব নিম্নলিখিত বিষয়বোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্ত আয়োগৰ যদি আমি 5টা কাৰ্য চাওঁ তো প্ৰথম কাৰ্যটো হ'ল the distribution between the union and the state of the net proceeds of tax revenue, allocation between the state of the respective share of such proceeds. By doing so, it redresses the vertical imbalances between the taxation power, the expenditure responsibilities of the center and the state respectively, the equalization of all public services across the state. অলপ দীঘলীয়া মই পঢ়াই এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ ইউনিয়ন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত মুঠ উপাৰ্জনৰ বিতৰণ কৰ ৰাজহুৱা সংশ্লিষ্ট শ্বেয়াৰৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আবৰ্তন এনে উপাৰ্জনৰ এনে কৰাৰ দ্বাৰা ই মাজৰ উলম্ব ভাৰসাম্যতাহীনতাক পুনৰ পৰিধান কৰে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ কৰ ক্ষমতা ব্যয়ৰ দায়িত্ব ক্ৰমান্বয়ে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ সকলো ৰাজহুৱা সেৱাৰ সমানীকৰণ
কি কৰে, ইউনিয়ন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যিটো মুঠ উপাৰ্জন হয় তাৰ বিতৰণ কোনে কৰিব, যিটো টেক্স তাৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যিবিলাক আমাৰ টেক্সৰ পৰা উপাৰ্জন হয় সেইখিনি সেইখিনি এলোকেশ্যন ষ্টেটে কিমান পাব, চেণ্ট্ৰেলে কিমান পাব, সেইখিনি এলোকেশ্যন বা এইখিনি নিৰ্ধাৰণ বিত্ত আয়োগে কৰি দিয়ে। এনে কৰাৰ দ্বাৰা তাৰ ফলত কি হয়, বাই ডুইং দিছ ইট ৰিড্ৰেছেছ vertical imbalance between the taxation power and expenditure responsibility of the center and state respectively. যে কিমান আমাৰ উপাৰ্জন হৈছে আৰু কিমান আমাৰ খৰচ হ'ব তাৰ এটা ভাৰসাম্য আহি যায়। তো পুনৰ ভাৰসাম্যতা আহি যায়। নাম্বাৰ 2, the principle that should govern the grant in aid of the revenue of the state out of the consolidated fund of India, the sum to be paid to the state by the way of grant in aid their revenue. The principle that should govern the grant in aid of revenue of the state out of the consolidated fund of India and the sum to be paid to the state by the way grant in aid their revenue. এতিয়া 2 নম্বৰটো কি আছে, যে যিবোৰ নীতিয়ে ৰাজহৰ বা অনুদান সহায় কৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, ভাৰতৰ একত্ৰিত পুঁজিৰ বাহিৰত থকা ৰাজ্যসমূহৰ আৰু পৰিশোধ কৰিব লগা পৰিমাণ ৰাজ্যবোৰে তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা অনুদান সহায়ৰ দ্বাৰা, যিবোৰ নীতিয়ে কি কৰে, ৰাজহুৱা অনুদান সহায় কৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, ভাৰতীয় একত্ৰিত পুঁজিৰ বাহিৰত থকা ৰাজ্যসমূহৰ আৰু পৰিশোধ কৰিব লগা পৰিমাণ বা ৰাজ্যবোৰে তেওঁলোকৰ ৰাজহুৱা অনুদান সহায়ৰ দ্বাৰা কাম কৰে। নাম্বাৰ 2, যিটো আমাৰ ৰাজহুৱা অনুদান আছে the principle that should govern the grant in aid the ray of revenue of the state out of consolidated fund of India, the sum to be paid to the state by the way grant of their revenue. যিমানখিনি আমি ৰেভিনিউ পাওঁ, ভাৰত চৰকাৰে যিমান ৰাজহুৱা অনুদান পায়, টেক্স পায়, তাৰ কিমান তাৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব, ৰাজ্যসমূহ কিমান দিব লাগিব, বা কোনো ৰাজ্যৰ ঋণ থাকিলে কেনেকৈ তাৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব, তাৰ বিষয়ে কি কৰে, বিত্ত আয়োগে সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰপিছত হ'ল নাম্বাৰ 3, the measure needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayat and municipalities in state on the basis of recommendation made by the Finance Commission of the state. The measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayat and municipality in the state on the basis of recommendation made by the Finance Commission of State. তার মানে এখন রাজ্যৰ একত্ৰিত পুঁজি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক ব্যৱস্থাসমূহ ৰাজ্যখনৰ পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভাসমূহৰ সম্পদৰ পৰিপূৰক বিত্ত আয়োগে দিয়া পৰামৰ্শৰ আধাৰতে হয়। এখন ৰাজ্যৰ যিটো আমাৰ পুঁজি আছে তাতে কিমান পঞ্চায়তত খৰচ কৰা হ'ব, কিমান পৌৰসভাত খৰচ কৰা হ'ব, তাৰ এডভাইস কোনে দিয়ে, তাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে বিত্ত আয়োগে, ফাইনেন্স কমিশনে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা যিটো মিউনিচিপালিটি এণ্ড পঞ্চায়তত যিমান পৰামৰ্শ যিমানখিনি দিব লাগে সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে বিত্ত আয়োগে
কাম কৰে বা আমার কি দিয়ে পরামর্শ বা নির্দেশন দিয়ে। আৰু নাম্বার 4, the continuance or modification of the term of any agreement entered into by the government of India with the government of any state specified in the part B of the first schedule under clause 1 article 278 under article 306 যিকোনো চুক্তিৰ শৰ্তাৱলী অব্যাহত ৰখা বা সংশোধন কৰা ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ যিকোনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে অনুচ্ছেদ 278 ধাৰা অধীনত বা অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰথম অনুসূচীৰ অংশ বি মানে এনেকৈ কৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ মডিফিকেশ্যন আছে চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট স্পেচিফাইড পাৰ্ট বি শিডিউল ক্লজ আৰ্টিকেল 278 এণ্ড আৰ্টিকেল 306 যিবিলাক ক্লজ আছে তাৰ নিৰ্ধাৰণ কোনে কৰে আমাৰ বিত্ত আয়োগে কৰে। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ আয়োগৰ আৰু এটা কাম, the commission shall use the latest census for drawing the population data while making it recommendation। তোমালোকে সকলোৱে জানা ভাৰতবৰ্ষ এখন কি জনসাধাৰণ বা নাগৰিক ইমানেই বেছি পৃথিৱীৰ এতিয়া আটাইতকৈ বেছি জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ হ'ল ভাৰতবৰ্ষ। আয়োগে জনসংখ্যা আহৰণৰ বাবে শেহতীয়া লোকপিয়ল ব্যৱহাৰ কৰে মানে লোকপিয়ল ব্যৱহাৰ কৰি চেন্সাছ ফৰ ড্ৰয়িং দ্য পপুলেশ্যন ডেটা ব্যৱহাৰ কৰি আয়োগে বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰে পৰামৰ্শ দিয়ে কাক দিয়ে চৰকাৰক যে এনেকৈ আপোনালোকে পলিচি বনাওক এনেকুৱালৈকে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা বনাওক যে কি হ'ব তাৰ ফলত আমাৰ চৰকাৰ মানে অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেলেঞ্চ এটা থাকিব। ইমান আমাৰ অৰ্থনীতি খুব ষ্ট্ৰং বা খুব ভাল নহয় তোমালোকে সকলোৱে জানা আমি আমাৰ অৰ্থনীতিত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে তাৰ ওপৰত আমি সেইটো কেটেগৰীত পঢ়োঁ আমি তো আমাৰ ইমান ব্যয়বহুল জনসমুদ্ৰ থকা এখন ৰাষ্ট্ৰত যিকোনো চৰকাৰী কাম কৰিব গ'লে কি হ'ব বা কাম কৰিব গ'লে পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই অৰ্থনীতিখিনি কেনেকৈ আমি অৰ্থনীতি ব্যৱহাৰ কৰি কম মানে পইচা ব্যৱহাৰ কৰি ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ জনসেৱা কৰিব পাৰোঁ জনস্বাৰ্থত নিয়োগ কৰিব পাৰে চৰকাৰ জনস্বাৰ্থত যিবিলাক কাম থাকে সেইবিলাক কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰে চেন্সাছত ষ্টাডি কৰি আমাৰ যিটো আমাৰ সেই আছে আমাক কি বুলি কয় ফাইনেন্স কমিশ্যন আয়োগে পৰামৰ্শ দিয়ে। দেন প্ৰচিডিউৰ অফ ৱৰ্কিং এতিয়া আমি পঢ়িম প্ৰচিডিউৰ অফ ৱৰ্কিং যে কেনেকৈ কাম কৰে বিত্ত আয়োগে তোমালোকৰ প্ৰচিডিউৰ অফ ৱৰ্কিংটো পঢ়িব লাগিব কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে খুব ভালকৈ পঢ়িবা কম্পজিশ্যনটো পঢ়িব লাগিব আৰু ফাংচন পঢ়িব লাগিব কি কাম কৰে মই পঢ়াইছোঁ আৰু কেতিয়াবা আহিব পাৰে শ্বৰ্ট নোট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা তেতিয়া যেতিয়া চমু টোকা লিখিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে সেইখিনি কাম কৰিবা মানে সেইখিনি লিখিবা এজ এ হোল গোটেইখিনি অলপ মিলাই লিখিব লাগিব কাম কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো এতিয়া মই পঢ়াম। The work of the Finance Commission starts soon after the government announces its composition, the terms of reference. The work of the Finance Commission starts soon after the government announces its composition and terms of reference. Finance Commission কি কৰে স্টার্ট কাম করা আরম্ভ করে দিয়ে গভর্নমেন্ট সরকার যেতিয়া
ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ গঠন আৰু তাৰ যিবিলাক প্ৰসংগৰ চৰ্তাৱলী থাকে ৰেফাৰেঞ্চবিলাক থাকে দি দিয়ে হা তেতিয়াৰ পৰাই ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কামখিনি আৰম্ভ হৈ যায় ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ দ্য কমিশ্যন এড্ৰেছেছ letter to the state government asking them to submit estimate of their expenditure and revenue for over the next 5 years. তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত আয়োগে সম্বোধন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ আকলন দাখিল কৰিবলৈ অসমীয়াত যদি কোৱা হয় asking to submit estimate দিয়া যিটো estimate অসমীয়াত কোৱা হয় আকলন দাখিল কৰিবলৈ কোৱা পৰৱৰ্তী 5 বছৰত ব্যয় আৰু ৰাজহ কিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব কিমানখিনি ৰেভিনিউ হ'ব তোমালোকে জানা এখন চৰকাৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যত 5 বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি হয় আৰু এই 5 বছৰত ৰাজ্যসমূহে কি কাম কৰিব কিমান তাৰ খৰচ হ'ব কিমান ৰেভিনিউ পাব তাৰে এখন প্ৰতিবেদন কাক দাখিল কৰিব লাগিব বিত্ত আয়োগক হা এণ্ড তাৰ লগত কি আকলনবোৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰাপ্ত আয়োগে এই আকলনবোৰৰ পৰীক্ষা কৰে আৰু সংশ্লিষ্টসকলৰ বাবে আহ্বান জনায় তাৰমানে যদি আমি ইংলিছত পঢ়িব যাম ওৱান দ্য এষ্টিমেট মানে হিচাপ চৰকাৰে যেতিয়া নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে যেতিয়া হিচাপ দিব হা আমি ইমানখিনি কাম কৰিছোঁ যেতিয়া হিচাপ পাই যাব চৰকাৰৰ পৰা কোনে পাব আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনে যেতিয়া হিচাপ পাই যাব তেতিয়া once the estimate are received, the commission scrutinizes these estimates and call for the concerned officer from the state to its headquarters in Delhi for clarification. তেতিয়া কি কৰিব দিল্লীত কি আছে আমাৰ বিত্ত আয়োগৰ প্ৰধান অফিচ বা কাৰ্যটো আছে তাতে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ যেতিয়া বিত্ত আয়োগৰ তাতে প্ৰতিবেদন পঠাই দিব আমাৰ ইমান খৰচ হ'ব ইমান আমি ৰেভিনিউ পাম ইমানখিনি আমাৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো স্পষ্টীকৰণ কৰাৰ কাৰণে বা তাৰ কাৰণে তাৰ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব প্ৰশাসনিক বিষয়া যেটো ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া বা যিবিলাক আমাৰ ফাইনেন্স ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছে ACS কোৱা IS কোৱা আমোলা বিষয়াসকলক তাতে মাতা হয় আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব তাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আকলন এই অনুসৰি সংশোধন কৰা হয় and the commission then undertake the estimate of different states are then revised accordingly as per the commission then undertake tour in all states in the subsequent phase normally the commission hear the chief minister and finance minister of each state versus the finance estimate develop upon normally কি কৰা হয় এই বিত্ত আয়োগে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ যোন হ'ব বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ যোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁৰ কথাই শুনে হা আয়োগে মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সকলো ৰাজ্যত ভ্ৰমণ কৰে আৰু ভ্ৰমণ কৰি কি কৰে যেতিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যনটো গঠন হৈ যায় আয়োগে ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান ৰাজ্য আছে সকলো ৰাজ্যত তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰে আৰু আয়োগে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীৰ কথা শুনে আৰু শুনি এটা এষ্টিমেট বনায় যেতিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যনটো বনোৱা হৈ যায় তাৰ পিছত কি কৰে the state can submit
The memorandum outlining their needs and demand. প্ৰত্যেক ৰাজ্যই কিমান তেওঁলোকৰ দাবী আছে, কিমান তেওঁলোকৰ ৰূপৰেখা আছে, এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। কাক কৰে? বিত্ত আয়োগক। যে আমাৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ কি কি প্ৰয়োজন আছে, কি দাবী আছে, কিমান মানে অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি কথা কোনে প্ৰয়োগ কৰে? ফাইনেন্স কমিশনে। ফাইনেন্স কমিশনে মানে বিত্ত আয়োগে এইখিনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত অন্তিম পৰ্যায় হয় য'ত আয়োগে দিল্লীত বৈঠক তৈয়াৰ কৰে। তাৰপিছত প্ৰত্যেক ৰাজ্যত মানে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰি আয়োগে কি কৰে? দিল্লীত গৈ প্ৰতিবেদন, এখন ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰে। And normally the state can submit memorandum outline their needs and demand. তাৰপিছত the commission also hear and receive memorandum pertaining finance from industry and banker. And these then followed by the final phase. তাৰপিছত ফাইনেন্স কমিশনে বা বিত্ত আয়োগে কি কৰে? বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ বা বেংকাৰ তেওঁলোকৰ লগতে বহি বৈঠক কৰে আৰু ফাইনেলি দিল্লীত তেওঁলোকে ফাইনেলাইজ কৰে কি? ৰিপৰ্ট অফ ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টেট, প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ যিটো প্ৰতিবেদন আছে সেই প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত দাখিল কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰ্ষিক বাজেট উপস্থাপনৰ কেইমাহমান আগতে সেইখিনি প্ৰতিবেদন বিত্ত আয়োগে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগত দিয়ে। তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ইউনিয়নৰ দ্বাৰা বিবেচনা আৰু ৰূপায়ণৰ বাবে এটা পৰামৰ্শ দিয়ে। তাৰমানে the commission also hear and receive memorandum pertaining the finance from the industry and banker. তাৰপিছত this then is followed by the final phase wherein the commission meet in Delhi to finalize the report of each and every state. It submits its report to the President of India a few months before the annual budget. Annual budgetor আগত কেইদিনমান আগত কি কৰে? এইটো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত বিত্ত আয়োগে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। And the president then recommend the same for consideration and implementation by the union cabinet. আমাৰ যিটো কেবিনেট আছে সেই কেবিনেটক ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি পৰামৰ্শ দিয়ে। এতিয়া আমি লাষ্ট ফেজটো পঢ়িম। লাষ্ট ফেজটো হ'ল কি? 15 ফাইনেন্স কমিশন, পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগ। এইখিনি হ'ল প্ৰচিডিউৰ ফৰ ৱৰ্কিং। যদি মই আৰু অলপ তোমালোকক থুলমূলকৈ যদি কৈ দিওঁ, প্ৰথম বিত্ত আয়োগৰ মই পিছত অলপ সেইখিনি এইটো পঢ়াই মই লাষ্টত প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে অলপ চমু বিৱৰণ দি দিম। যদি 5 মাৰ্ক আহে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা। 15 ফাইনেন্স কমিশন, পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগ ভাৰত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল। The 15 Finance Commission was constituted by the Government of India after getting approval from the President of India through notification in the Gazette of India in November 27, 2017. পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগ ভাৰত চৰকাৰে গঠন কৰিছিল। গেজেটত এক জাননীৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত 27 নৱেম্বৰ 2017 তাৰিখে
15th Finance Commission was constituted by the Government of India after getting approval from President of India through a notification in the Gazette of India. তোমালোকে জানা যিকোনো কমিশন গঠন কৰাৰ আগত গভৰ্ণমেণ্ট গেজেটত নটিফিকেশ্যন দিব লাগে আৰু 2017 27 নৱেম্বৰত যিটো পঞ্চদশ 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন ভাৰতবৰ্ষ গঠন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লৈ The Gazette and Nandkishore Singh was appointed as the commission chairperson along with the full-time part-time member. নন্দকিশোৰ সিংক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল কি বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আৰু পূৰ্ণ সময় আৰু আংশিক সময়ৰ সদস্যসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে The commission was set up to give recommendation for devolution of taxes and other fiscal matter for 5 fiscal years commencing 1st April 2020. অধ্যক্ষজনে অনুভৱ কৰিছিল যে হস্তান্তৰৰ সূত্ৰটো কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ইউনিয়নৰ পৰা ৰাজ্যলৈ ৰাজহুৱা the commission the set up recommendation কি recommendation দিছিল the devolution of taxes tax to কি কৰিব লাগে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ মাজত ভগাই দিব লাগে and other fiscal matter 5 fiscal years আৰু 5 বছৰৰ কাৰণে সেইখিনি ভগাই দিব লাগে 5 বছৰ কিমান 2020 লৈকে The main tasks of the commission was strengthen cooperative federalism, improve the quality of public spending, and help fiscal stability. তার মেইন কাম কি আছিল to strengthen cooperative federalism. Cooperative federalism বুলিলে কি বুঝায় আমাক Federalism it is kind of government where powers are divided between central and state. ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত কি কৰা হয় powers ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত আমাৰ কি ভগাই দিয়া হয় ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত আমাৰ যেটো আমাৰ ক্ষমতা আছে সেইখিনি ভগাই দিয়া হয় আৰু improve the quality of public spending আমাৰ যেটো সরকারি বা রাজহুৱা খৰচ আছে তাৰ উন্নতি কৰিব লাগে তোমালোকে জানা যে সরকারি মানুহে এনে কয় সরকারি পয়সা এনেই যাব সরকারি পয়সা বুলিলে নহয় পয়সাটো কাৰ হয় আমাৰ জনসাধাৰণৰ আমি যদি এটা খুব ভাল প্ল্যানিং কৰি যদি আমি পয়সা বা অৰ্থনীতিখিনি আমি যদি কাম লগত জড়িত কামখিনি কৰিব পাৰো বা পয়সাখিনি আমি যদি খৰচ কৰিব পাৰো as a planning হিসাবে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব ৰাজ্যসমূহৰ উন্নতি হ'ব তাৰ লগে লগে আমাৰ নাগৰিকৰ উন্নতি হ'ব যদি আমি এটা আনপ্ল্যান পলিসি বনাও আর আনপ্ল্যান পলিসি বনোৱাৰ লগে লগে কি হয় জানা তোমালোকে সেই আনপ্ল্যান পলিসিত কোত কিমান খৰচ হ'ব কিমান কোত পয়সা যাব তাৰ কোনো প্ল্যানিংই যদি না থাকে তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ সরকাৰৰ বহুত লোকসান হয় লাভতকে বেশি যিমানখিনি ভাবে ৰেভিনিউ পাব তাতকে কম ৰেভিনিউ পায় বা একদম কতিয়াবা আমাৰ যেটো প্ল্যানিং কমিশনে বহুত প্ল্যানিং বনায় 5 years প্ল্যানিংৰ আন্ডাৰত আমাৰ the huge policies are made for benefit of government benefit of people but many policies are failed because unplanned policies and that is why we need quality in the public spending quality of public spending is very much essential eta quality থাকিব লাগিব public spending জনসাধাৰণৰ যেটো পয়সা খৰচ হ'ব তাৰ কাৰণে কোৱালিটি থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে যে আমি পয়সা যত
ৰাজহুৱা পইচা য'ত ত'ত খৰচ কৰিব নালাগে ৰাজহুৱা পইচা খৰচ কৰাৰ কাৰণে তাৰ এটা কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে স্পেণ্ডিং হেল্প ফিজিকেল মানে বেলেঞ্চ এক্সপেণ্ডিচাৰ যিমান হৈছে আমাৰ সদায় কি হয় এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি হয় ৰেভিনিউ কম হয় মানে লাভ কম খৰচ বেছি সেইখিনি হ'ব নালাগে সমান এটা বেলেঞ্চ হ'ব লাগে যিখিনি চৰকাৰৰো লাভ হয় চৰকাৰ টেক্স পাই কি কৰিব ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড কাম কৰিব আমাৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিব চ' দেট ইজ অলছ' নেচেচাৰী তাৰপিছত আমাৰ লাষ্ট পেৰেগ্ৰাফ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন ফেল দেট দেয়াৰ ইজ নিড আ replace to formula a devolution of revenue from the union to state অধ্যক্ষজনে অনুভৱ কৰিছিল যে হস্তান্তৰৰ সূত্ৰটো কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে that is the chairperson that 15 finance commission the chairperson felt that there is a need to of what reappraise to formula of devolution of revenue from the union to state যেটো আমাৰ ৰেভিনিউ আছে হা যিখিনি আমি চৰকাৰৰ পৰা ৰেভিনিউ পাম সেইখিনি কি কৰিব লাগিব তাৰ অলপ ডিভলিউশ্যন বা অলপ কৰ্তন কৰিব লাগিব and commission strive to balance equity and efficiency that urban and rural bodies require to stimulate economic growth আৰু ইয়াতকৈ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় এটা কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ইউনিটি মানে কমিশনে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব নগৰ আৰু গ্ৰাম্য স্থানীয় সংস্থাসমূহে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে দাবী কৰা দক্ষতা এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব যিখিনি আমাৰ কি কৰিব লাগিব অৰ্থনৈতিক উন্নতি কৰিব পাৰে the chairperson that means এনেকুৱা এটা মানে পলিচি কমিশনে ভাবিছে এনেকুৱা এটা পলিচি বনাব লাগিব এনেকুৱা বিত্ত আয়োগে বা বিত্ত আয়োগৰ মানে 15 যেটো কনসেপ্ট বিত্ত আয়োগ গঠন কৰা হৈছে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এনেকুৱা বিত্ত মানে প্ল্যানিং বা বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব য'ত আৰবান ডেভেলপমেন্টৰ লগত কি হ'ব লাগিব local bodies rural bodies development সমানে হ'ব লাগিব and at the same time economic growth finance commission বা বিত্ত আয়োগৰ প্ৰধান কামে হৈছে কি অৰ্থনৈতিক বিকাশ কেনেকৈ হ'ব এখন ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ এনেকৈ হ'ব যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰখনে কি কৰিব পাৰিব বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব যাওঁ যদি গ্ৰাম অঞ্চলতো উন্নতি কৰিব লাগিব চহৰতো উন্নতি কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ কি হৈছে ডেভেলপমেন্ট ইজ ডিভাইড not equally it is divided into unequality because means তোমালোকে যদি দেখিছা rural area যেটো আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত খুব কম অৰ্থনৈতিক বিকাশ হৈছে now it is developing the era of globalization in the era of globalization বিশ্বায়নৰ ফলত লাহে লাহে তাৰ বিকাশ হৈ আছে at the same time vice versa in urban areas there are tremendous growth how can it possible by industrialization by development of science and technology এইবিলাক হোৱাৰ ফলত কি হৈছে আমাৰ চহৰত বহুত বেছি উন্নতি হৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে ইমবেলেন্স হৈ গৈছে যদি আমি গ্ৰাম অঞ্চল আৰু চহৰ অঞ্চলৰ মাজত যদি আমি চাওঁ দুটাৰ মাজত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ইমবেলেন্স হৈ গৈছে আৰু এইখিনি হল কি আমাৰ এইখিনি হল আমাৰ ফাইনান্স কমিশন বা বিত্ত আয়োগৰ মেইন মানে স্টেপ কেইটাবা এনে পঢ়িব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে কি পঢ়িব কেনেকৈ কোৱেশ্চন আহে বা এক্টিভিটি যদি তোমালোকক দিয়ে এছাইনমেণ্ট তেতিয়াই তোমালোকে কিতাপো চাব পাৰা how do you find the devolution of finances between union and state happening in India devolution মানে তোমালোকে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত যেটো আমাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি হৈছে কেনেকৈ হৈছে
তাৰ ওপৰত পৰীক্ষাত লিখিব দিব পাৰে যে উন্নতি কেনেকৈ হৈছে বা বিকাশ কেনেকৈ হৈছে। ডিভলিউশ্যন বা তাৰ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ কেনেকৈ উন্নতি হয় বা ইউনিয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা ইউনিয়ন মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ষ্টেটবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি তুলনামূলক যদি ব্যাখ্যা কৰিব যাওঁ ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষত অসমত যিমান হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ক'ত হৈছে মেট্ৰ' চিটিবিলাক যেনেকুৱা দিল্লী মুম্বাই কেলকাতা তাতকৈ বহুত বেছি কি হৈছে ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈছে। কিন্তু তাতকৈ যদি আমি ভাৰতবোৰ তলত চাওঁ তেতিয়া আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ। অসম বহুত পিছ পৰি আছে। অসমত পৰা যদি আমি আৰু চাব যাওঁ মেঘালয় বা অসমৰ যিবিলাক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু 7টা ষ্টেট আছে সেইবোৰ কি আমাতকৈ আৰু বেছি পিছ পৰি আছে। অকল অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যেতিয়া উন্নতি নহ'ব তেতিয়া আন ক্ষেত্ৰতো কি নহ'ব উন্নতি নহ'ব। তো তোমালোকক যদি এক্টিভিটি আমি চাওঁ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হাউ ডু ইউ ফাইণ্ড দ্য ডিভলিউশ্যন of your finance between union and state happening in India. তাৰপিছত তোমালোকক লাষ্টত ৰেফাৰেঞ্চখিনি দিয়া হৈছে। ৰেফাৰেঞ্চখিনি যেনেকুৱা কি ক'ৰ পৰা উইকিপিডিয়াৰ পৰা লৈছে ফাইনেন্স কমিশ্যন 2017। তাৰপিছত এখন কিতাপ তোমালোকে পঢ়িব পাৰা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পাব্লিক পাৰ্চনেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া নিউ একাডেমি পাব্লিচাৰ সিং সাহিব সুন্দৰ সিং। তাৰপিছত মই পঢ়াম তোমালোকক চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন পঢ়াম সেইটো বেছি দীঘলীয়া নহয়। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন পঢ়াম আমি। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন পঢ়োৱাৰ পিছত পঢ়িব লাগিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন বুলি ক'লে কি ৰিফৰ্ম হৈছে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনত সেইটো অলপ তোমালোকৰ বেছি পঢ়িব লাগিব। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন পঢ়াম। তাৰপিছত আমি মই পঢ়াম যিটো চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন CVC বুলি কোৱা হয় সেইখিনি মই পঢ়াম। চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যনৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দেন অৰ্গেনাইজেশ্যন দেন এপইণ্টমেণ্ট ৰুলছ ৰিমুভেল লিমিটেশ্যন সেইবোৰ গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব। চ' ফাইনেন্স কমিশ্যন হ'ল ইমানখিনিয়ে যে বিত্ত আয়োগ কেনেকৈ কোনটো অনুচ্ছেদত ভাৰতীয় সংবিধানত গঠন কৰা হৈছে আৰু কিমান বছৰৰ কাৰণে গঠন কৰা হয় 5 বছৰৰ কাৰণে। বিত্ত আয়োগৰ সদস্য কোন হয় বিত্ত আয়োগৰ সদস্যসমূহ আমি পঢ়িলোঁ। এজন খুব ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ মানুহ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হয়। তাৰপিছত 4জন সদস্যক নিযুক্তি দিয়া হয়। তাৰপিছত পঢ়িলোঁ বিত্ত আয়োগৰ যিবিলাক কাৰ্য তাৰে 5টা কাৰ্য আমি পঢ়িছোঁ তোমালোকৰ কিতাপতো আছে যিখিনি কাৰ্য মই পঢ়াই দিলোঁ। তাৰপিছত আমি পঢ়িলোঁ প্ৰচিডিউৰ তাৰ কাম কাজখিনি কেনেকৈ হয় মেইনলি দিল্লীত কাম কাজখিনি হয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক ফাইনেন্স কমিশ্যন এণ্ড ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ যিটো বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে আলোচনা কৰি সেইখিনি কাম কৰে। তাৰপিছত আমি পঢ়িছোঁ 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন বিত্ত আয়োগৰ যিটো 15 নং আয়োগৰ গঠন আৰু তাতে কি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছে যে ফাইনেন্স কমিশ্যনে কি কাম কৰিব লাগিব আৰু তাতে তাৰ 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ কাক অধ্যক্ষ হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছিল নন্দকিশোৰ সিংক। এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে উইল বি দ্য ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ 2017 অধ্যক্ষ নন্দকিশোৰ সিং
এণ্ড লাষ্টত তোমালোকৰ আহিব পাৰে নগৰ আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত ফাইনেন্স কমিশ্যনে বা বিত্ত আয়োগে কেনেকৈ কাম কৰে, বিত্ত আয়োগে কি ভূমিকা পালন কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নগৰ আৰু গ্ৰাম্য যিটো স্থানীয় আয়োগ আছে সেইখিনি কাম তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। নমস্কাৰ।